Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. Hello, hello guys, welcome back to the stream. Hi bro, Ram bro, welcome to the stream. Wolf bro, Vanga, welcome to the stream. Neera, hi, welcome to the stream. Dinesh Har, hi bro, welcome to the stream. Bhupati, hi, welcome to the stream. எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? We've entered the storm. To guard and defend. Crush them! What a headache. I'll free you from your chains. ஆமா ஆமா, இந்த ஃபைட்டை மட்டும் முடிச்சிடலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். Illusions of the past. இங்க பக்கத்துல இது அந்த ஒரு பண்ணி ஒண்ணு இருக்கும்ல, அதை தொத்திட்டு வந்து அது பக்கத்துல இந்த ரோபோட்ஸ் இருக்கு. Time for a shot. You're in bad shape. You'll pay for this. Evil doer. I'm on guard. Fracture! Don't Lance mess ablaze. with me. Flaming lance. Forward! Let me end your misery. கேட் கொஞ்சம் பார்த்தா நான் பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். What a headache. யார் என்னாச்சு? Who's next? நாம செய்யறோம் பாருங்க. This battle is unavoidable. Hey, Vegeta. So you are afraid of me. Just in time. Just a little something. Hi bro, good bro, welcome to the stream. Anos bro, can you pull in my account for voice? Bro. Naughty children. புல் பண்ணுவோம். நான் இந்த ஃபைட்ல மாட்டிட்டேன். அதாவது வந்துட்டு இத மட்டும் முடிச்சிட்டு போய்டும் அப்படினு சொல்லி உட்கார்ந்துட்டு. You'll pay for this. The time is now. Lend me your strength. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. காவா எஸ் காவா வந்துட்டான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இதோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க அக்கௌண்ட் தானே ப்ரோ?
ஃபர்ஸ்ட் ஜோக்கர் பை அக்கௌண்ட். ஆமா முடிச்சுடுங்கப்பா ப்ளீஸ். எனக்கு இது பண்ணிட்டு போங்க, லைவ் போட்டு போங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஓபன் பண்ண தான் லைவ் போகும். கேம் ஓபன் ஆயிட்டு இருக்கு. ம் நான் 73 பிடி ப்ரோ, காவே புல் பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே. வாங்கி புல் பண்ண முடியாதா? நைஸ். வந்துச்சா பாருங்க. வந்துருச்சு. இல்ல ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணு. யார் யாரெல்லாம் பைசு எடுப்பீங்க? பைசு கான்யூ ஐஸ். ஹிமா 30 பிடி தான். இது எத்தனை பா? பைசு எடுத்துட்டு கார்டு காமிச்சுட்டு புல் பண்ணுங்க. என் அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் போயிடுச்சு. ஓகே ஷோர். ஓகே. காவே கான்செப்ட் சொல்லாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் காவே கிடைக்கும். காவே கிடைச்சதுக்கு காவே கான்செப்ட் புல் பண்ணுங்க. எப்பவும் 4 ஸ்டார் கிடைக்கிறதா 5 ஸ்டாரோட கஷ்டமா இருக்கும். என்னடா இது ப்ரோ? What's your என்னது name, buddy? என்னங்க Are you? No. கொஸ்டின் I'm ஸ்டார்ட் ஆகுது. not. அவன் கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. What's going on? அவன் இடத்துல போய் அவனை புல் பண்ணலான்னு பார்த்தா Hi, அவன் இடத்துல போய் Ah, புல் you பண்ணலான்னு came பார்த்தா at the Yeah. perfect time. This சும்மா little ப்ரோ. boy seems to have gotten himself lost. No, listen to me. கொஸ்ட் அவன் கொஸ்ட் ஆரம்பிச்சு விட்ட Well, நாலு இது பண்ணிச்சா. She went out a few days ago. I சரிங்க remember அந்த that ஸ்டார்டிங் the owner மட்டும் தான் of அந்த the pharmacy always ஃபர்ஸ்ட் has a ton of ஸ்டார்ட்னு வருமே confusion, but அதுதானே? when we got to the city gate, அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மட்டும் took a இருக்கு. moment to இன்னைக்கு ask the நான் mill of ஆட guards தான் for ஸ்டார்ட் directions. So பண்ணேன். I asked the mill if you came to அராராச்சஸ்ல 2 எடுக்க முடியல. அது நீங்க ஏதாவது பார்க்காம வந்திருக்கீங்க. ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு. மறுபடியும் முதல்ல இருந்து 71 இதுவும் நான் பார்க்கணுமா ராம் ப்ரோ? எனக்கே நான் யாரையும் கூப்பிடாம நானே பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அது எல்லாத்தையும். Junction can help. She has a good sense of smell. வீடியோ இன்னொரு சைடுல போட்டு விட்டு பாருங்க. Who's talking about 76 me? தானே போய் பாருங்க போங்க. Hello, child. You have a 76 talking 75 snake? ன்னு நினைக்கிறேன். Oh, are you Uncle 75. Baishu? Uncle. Shung Shung, now, my dear boy, could you tell me more about your... Yes, Uncle. I see. First And your start family பண்ணீங்களா lives என்ன? near Qingce Start Village, you பண்ணலல? say? I visit இல்ல patients ஸ்டார்ட்டே there frequently. ஓகே ஓகே. அப்ப அந்த ஸ்டார்ட்னு வரதுக்கு அட எவ்வளவு நேரம்? Whoa. அட I பாருங்களா. certainly do. அதுதான். Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would I very ஸ்டார்ட் much பண்ணி like... விட்டு இதுக்கு போயிட்டானே. Oh, really? Well, that's wonderful. Chi-Chi and I need to... Family. Thank you. Traveler, Paimon, why don't you come with... முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. இப்ப ஸ்டார்ட் வரதுக்கு தான் வரணும். காலையில இருந்து 76 டைம் பேசணும். அப்ப இது முடிச்சிங்களா? அந்த சீட் ஆஃப் அரணாரா இருந்தாதான் இதுலயே போக முடியும். எனக்கு தெரியலங்க.
உள்ள போ உள்ள போடா உள்ள டேய் போக முடியாது. போயிட்டேன் உள்ள எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க? சீச்சி இருக்கு இங்க ஒருத்தன் இருப்பான்ல காணாம போயிட்டான். ஓ அங்க எங்கேயோ போயிருக்கான்ல கரெக்ட். பைசு புல் பண்ண போறோம் பைசு புல் பண்ணி மேக்ஸ் பண்ண போறோம் மேக்ஸ் பண்ணிட்டா பண்ணுங்க இங்க 19 19 புல் பண்ணிடலாமா 19 என்னத்துக்கு? சரி போட்டு விடுங்க பாத்துப்போம். காவே கான்சன்ஸ் காவே ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கட்டும் பாருங்க. எஸ் this 10 full ஆஹா பாவி ஸ்கிப் பண்ணுங்க காவே skip பண்ணுங்க. காவே இருக்கு காவே வருதா அடுத்து 10 பண்ணுங்க தப்பு இல்ல. 10 எங்க அது இருக்கு இது இருக்கும் பாருங்க. அந்த 300 இருக்கும் பாருங்க எடுத்து பண்ணி விடுங்க. ஓகே செவோனியஸ் காவே லான்ஸ் குடுத்தான்ல வேற லெவல்ல. பரவாயில்ல விடுங்க அது ஆர்பி ஆச்சு. அடுத்தது இது பண்ணுங்க அதை எடுத்து பாருங்க. இன்னும் இருக்கும் ப்ரோ அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓ ஓகே ஓகே Remember the look. அப்படியே கம் ஆன் பைசு 1 90 பைசு 82 நைஸ் 82 தல 82 82 கேண்டீஸ் இத கொடுக்குறாங்க கேண்டிஸ் காவா டேய் காவா தரமாட்டேங்க. காவா ஏய் காவாடா ஏய் ஆடா பாவிடா காவே இதே எடுத்து புல் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸ்டாண்டர்ட் பேனருக்கு இருக்கும். ஸ்டாண்டர்டுக்கு இருக்கும் ஏத்து அதுக்கு My இருக்கும். retainers' faces when I inform them of ஐயே இப்போ பைசு மேக்ஸ் பண்ணுவோம் டக்குன்னு பைசு ரெடி பைசு மேக்ஸ் Everything must take it. வாங்க டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் எஸ் பிடி என்ன 82 82வது பிடியில் கிடைச்சிருக்கு நான் இப்பதான் அது 50-50 கிடையாது கன்ஃபார்ம் அதுதான் நேத்தே மனுஷன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவுட் புள்ளியா பார்க்கணும் அப்படின்னு Thanks to your கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு எல்லாரும் அப்படியே லைக் பட்டன் தட்டிக்கோங்க அண்ட் சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும் ஹாய் ப்ரோ லோகேஷ் பாலாஜி வாங்க வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் அமெரிக்கா மாப்ளை ரீசெண்டா 80க்கு 80ன்னு போயிட்டு இருக்கு. ப்ரோக்கர் ப்ரோ கிட்ட அயாட்டோ இருக்கா என்ன இருக்கே இப்போ அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தது அயாட்டோ தானே இல்லை வேற யாராவது நின்றுட்டாங்களா ஆயிட்டு தானே. my energy is more focus ப்ரோ ஸ்பைரல்ல ஓஷன் போட் தொண்ணூத்தி ஃபாலோ பண்ணுது அதுவா அது எனக்கு ஈஸியாக தான் வந்துச்சு நான் என்ன ஸ்பைரலே தொல்ல 11ல் என்ன கம்மியா இருக்கு ஓ இதுவா அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. இதுதான் my plans today. பாஸ் 5 ஸ்டார் ரீல் எடுத்துட்டாரு இது ஒரு கையில கிளிக் போது ஃபர்ஸ்ட் பில் பண்ணுவோம் காசு இல்ல. இதானே அதே நேத்தே கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் பண்ணாம சின்னது நிறைய கிடக்கும். ஒன்று எவ்வளோ தரம் நான் சச்சில்லாத 2 தரணும்
அது ஒண்ணே ஒண்ணு வந்து ஒரு இங்க ஸ்பைஸ் இருக்காங்க டோக்கனா RIP Been கொக்கோமி working hard. ஏன் நான் கொக்கோமி அதான் எனக்கு கொக்கோமியை பிடிச்சிருக்கு பைக் பிடிச்சிருக்கு ஏன் நான் கொக்கோமி எடுப்பேன் புக்கு காலி இது இருக்குல்ல நார்மல் புக்கு அது இது பண்ணிக்க வேணும் திரும்ப ஃபார்ம் பண்ணுவேன் ஃபினிஷ் லெவல் 90 பைசு முடிஞ்சா சேலஞ்ச் கூட பண்ணலாம் ஆனா காசு இல்ல. ஓரளவுக்கு இருக்கு நினைக்கிறேன் ப்ரோட்டோடைப் ஆம்பர் இருக்கா புரோடைப் ஆம்பர் இப்ப இது பண்ணணும் கிராஃப்ட் பண்ணணும் இல்லையா பண்ணி அது R5 ஆக்கலாம் நினைச்சா நீங்க ஒரு காப்பி கூட வாயிடல நான் பண்ணவே இல்லை இது வரைக்கும் நான் ஏன் அதை சொல்ல போறேன் குட்டியாவே அது பண்ணிடுறேன் இது வரைக்கும் கிராஃப்டிங் டேபிள் இதுக்கு அப்படியே ஓடிங்க இங்கதானே இருக்கீங்க கிராஃப்டிங் டேபிள் வீட்டு தான் ஏன்னா ப்ரோட்டோடைப் ஆம்பர் தான் நல்லா இருக்கும் ஆமா புரோட்டோடைப் ஆம்பர் தான் எடுக்கணும் கடக்கும் ஒன் இந்த பாருங்க சொல்ல R5 பண்ணலாம் அப்படியே பண்ணி விடுங்க 3 4 எல்லா மெட்டீரியல் ஃபார்ம் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் இன்னொன்னு இருக்கும் பாருங்க இன்னொன்னு அப்படி மனுஷ பாடிங்க 3 ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு பாய் செல்லர் சாப்பிட்டா கான்யூ பேனர் வந்து விஷ் பண்ண முடியலையே உங்களுக்கு நாளைக்கு தானேங்க வரும் உங்களை யார் அமெரிக்காவில் போய் 10 மணி உட்காந்து நேரமா என்னமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மனுஷன் அமெரிக்காவில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஃபுல் பண்ண முடியும் ஃபீலிங் வருது இது ஒரு கான்ஸ்டேஷன் கொடுத்து வச்சிருக்காங்கல்ல ஒரு ஆளுக்கு பண்ணலாம் பாருங்க இது டேலண்ட்டும் ஓகே புக்கு கிடையாது அப்புறம் பொறுமையா மேக்ஸ் பண்ணி R5 பண்ணிட்டா அப்படியே பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் அத்தினி பரோட்டா டைப் ஆம்பர் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் கோகோமிக்கு த்ரில்லிங் டெல்ஸ் கொடுத்தேன் இவனும் கூட த்ரில்லிங் டெல்ஸ் நல்லா இருக்கும் சைனா கூட யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் த்ரில்லிங் டெல்ஸ் தேவையில்ல இது எனர்ஜி ப்ராப்ளம் இருக்கா அவனுக்கு யூஸ் ஆகும் ஹாய் ப்ரோ நிஜந்தன் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் அல்பிடோ தாக்கப்பட்டாரா அல்பிடோக்கு ப்ரோட்டோடைப் ஆம்பர் இருக்குன்னு சொன்னோம் பைசு எப்படி இருக்கு பைசு இப்போதான் ப்ரோ எடுத்திருக்கேன் பைசு என்னதே நல்லா தான் ப்ரோ இருப்பான் டேலண்ட்லாம் ஏதோ பஃப்லாம் நல்லா தான் இருக்கு பஃப் பண்ண அப்புறம் நல்லா இதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் அப்புறம் டேலண்ட்ஸ் அல்டி தானே ஃபர்ஸ்ட் ஆமா எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் நீங்க எது ரெண்டுத்தையும் அட் டைம்ல பண்ணுங்க ஓகே அதுவும் பக்காவா இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு பிடி ப்ரோ என்னோடது இல்ல ப்ரோ இது ஜோக்கர் ப்ரோ அது 82 பிடில வருது முதல்ல 2 6 பண்ணுவேன் 6 பண்ணு 1 6 பண்ணிட்டு அடுத்த 6 பண்ணுவேன் ரைட் அது வாங்கணும் இப்போ இது பண்ணு கன்வெர்ட் அது சின்னது எல்லாத்தையும் இதுக்கு மாத்திடுங்க பச்சை கலர் ஓகே 82 ஆமா நிஜந்தன் ப்ரோ இவரு புல் பண்ண ரெண்டுமே எனக்கு 82 இருக்கு ஆனா இவருக்கு தான் சம லக்கு நான் புல் பண்ணும்போது அஸ்வந்த் ஆமா ஹூட்டாவும் சரி இதுவும் சரி எனக்கு 82 இருக்கு மொத்தத்தையும் மாத்திரீங்க மொத்தத்தையுமே மாத்திட்டா நான் திரும்ப வச்சுக்கிறேன் அதை சாய் ரெஸ்பான்ஸ் என் டீம்ல பிரச்சனை இல்லை நாயா கவிசன் வச்சுட்டு 82 ஆமா ப்ரோ 10 பொறுப்பு அப்புறமா சர்ச்சே காட்டு 13 ஒண்ணா அதுதான் ஆஸ்ட்ரோ ஹோமோ எவ்வளவு புல் 4 புல் ஓமா கூட இல்ல இதுல நகிடா தான் அதுவும் 4 ஆமா அதுவும் 4 புல் தான்
இது ஃபுல்லாத்தி கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க இதுக்கு. எது ஃபுல்லாத்தி ப்ரோ? இது கன்வெர்ட் பண்ண பாருங்க. ஓ இதுவா? அப்புறம் இது மாத்திக்கோங்க. எனக்கு 2088 ஓ 2088 அப்பா சாமி. யார் அது? அர்ஷன். அவ்வளவுதான். இது 8 பண்ணிட்டா விஏ? 8 பண்ணிட்டுங்க. ஓகே விஏ 8 ஆல்டியும் 8. 9 பண்ணலாம் ஆல்டி. 9 பண்ணலாமா? இது இல்லையே. பாஸ்மதி இது. சாலன் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓ ட்ரீம் சாலன் இருக்கா? சரி இது போல. அதான் சொல்றேனே ஃபுல்லா பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. ஒண்ணுதான் இருக்கு. இல்ல 2 கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அதான் இது ஒண்ணு இருக்கும். அப்படியே மாத்தி மாத்தி கன்வெர்ட் தேவையில்ல. அப்புறம் எடுத்துக்கிறேன் வேணா. காசு தான் இல்ல, மத்தபடி பாக்கி எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓரளவுக்கு. இது கூட இந்த வாரம் அடிக்கல. இந்த வாரம் அடிச்சனா வந்துரும். 5 ஸ்டார் நைஸ். டீம் காம்பெனி யாருக்கு ப்ரோ? நிஜந்தன். உனக்கு ஆபீஷியல் கச்சிங் இவன் நைடா. ஓ நீங்க யூஸ் பண்றதா? மோரா இல்ல. மோரா ஒரு 30,000 வேணும். ஒண்ணு இல்ல அடிக்க முடியுமா? லேல சிங்கிள் ரன் பண்றேன். அடிச்சிட்டு அப்புறம் இது கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். பர்பிள் கலர். எவ்ரிதிங் தேர். எல்லாத்தையும் க்ளீனா இருக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் போடணும் இப்போ. அது மட்டும் தான். ஆர்டிஃபேக்ட் மட்டும் தான் போடணும். ஆர்டிஃபேக்ட் நான் அடிக்கலாம். என்ன டீம்னு கேட்கலாம். இது சும்மா இதுக்கு இவளுக்கும் இது அடி. யாருக்கு ப்ரோ? விஷலுக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட். நானோஸ்டி ஹெல்ப். நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ரெசின் மற்றும் ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம்ல போட்டுருந்துச்சு. நான் பட்டர்ஃப்ளைஸ் பிடிச்சி ரெசின் பிடிச்சி வைக்கிறேன் ஃபார் கண்டென்ஸ்டு ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். பட் தலைவலிக்குது ரொம்ப. ஓகே ஓகே காக்காஷி நோ ப்ராப்ளம். கில்டட் அடிக்கிறீங்களா? கில்டட் உங்களுக்கா? இருக்கான். இது 2 இருக்கு. பைசுக்கு கில்டடா கூட போறீங்க? ஆமா ஆமா பைசு கில்டடா? அது இல்ல 5 இருக்கு. 50,000 HP இருந்தா போதுமா ப்ரோ? கில்டட்லயே வருது, டீப்வுட்லயே வருது. ஓகே 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 ப்ரோ. ஃப்ளெக்ஸ்னா என்ன? ஃப்ளெக்ஸ்னா சிம்பிள். உங்ககிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஒன்று மற்றவங்க கிட்ட இருக்கிறத விட அவுட் பர்ஃபார்ம் அதிகமாக பண்ணுச்சுன்னா அதுதான் ஃப்ளெக்ஸு. அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து ஷோ ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா, சப்போஸ் இப்போது ஒருத்தங்கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம், சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கான். உங்ககிட்ட R15 இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் என்கிட்ட R15 இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா அதுக்கு தான் ஃப்ளெக்ஸ். அவன் வயிறறிவான். அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த பர்பிள் கலர் கன்வெர்ட் பண்ணு. ப்ளூல குணாலன் ப்ளோக் இதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ ஃபீல் பண்ண. பர்பிள் கலர் புக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இதை கன்வெர்ட் பண்ணு. லாவ்ல நம்பி தான் போடுறேன். அப்புறம் போடுறேன் எல்லா பீஸ் போனஸ் ஒரு 4 க்கு
ஐயோ என் அக்கௌண்ட்ல இப்பதாங்க நான் போனஸே பார்க்காம இருக்கேன். நாளா கேக்குறேன் ஒண்ணு கூட கொடுக்க மாட்டா அப்படின்னு. கில்லட் தானே இது இருக்குல்ல உங்ககிட்ட? இவனுக்கு இது பண்ணிட்டு போயிடுங்க. என்ன ப்ரோ பண்ணணும்? ஆமா ஆமா அந்த போட்டு லைன் அவ்வளவுதான் கரெக்டா இருக்கும் பாருங்க. இன்னொன்னு பண்ணும்போது கரெக்டா காலி ஆயிடும் பாருங்க. பர்பிள் சரி இருங்க ஏதா போட்டு இவ பீஸ் ஆட்டே போட்டுக்கோங்க. யார் பீஸ்? யாவே பீஸ். இப்ப அந்த ஃப்ளவர்லாம் போடாதீங்க. அந்த இது இருக்கும் பாருங்க டீப் போட்டு. இதுவா? அதோ எதுவுமே பண்ணாம இருக்குது. டெவலப்பே இல்லாம எதுவுமே பண்ணாம தான் இருக்குது. அது அப்படியே இருக்கட்டும். இது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி வேணும். நோப்ளஸ் கூட நல்லா இருக்கும். நான் சும்மா போட்டு எடுத்துட்டு போற முடியும் வச்சு ட்ரை பண்றான். நோப்ளஸ் யூஸ் உங்க டீம்ல இல்ல நோப்ளஸ் யூஸ் பண்ணலாம். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும் நிறைய. ஆமா HP எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கூட இருக்கு. ரீசார்ஜ் கொடுத்துட்டா HP 21.1. ஆமா அது ஆங்கிலேக்கு நல்லா இருக்கு. அந்த பீஸ் தாங்க இருக்கு. 16.9. அப்பா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல. HP நிறைய இருக்கிறதே எடுத்துக்கோங்க. ஜாங்கிரி பீஸ் இருக்குங்க 20%. ஜாங்கிரியா? இதோ எவ்வளவு HP? 46,000 HP. என்ன அப்கமெண்ட் வந்துச்சா? ப்ரோ வந்துச்சே கக்காசி. வாட்டர் டைப் லெவல் 1. ஆமா லெவல் 1. இது பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பண்ண முடியாது, காசு இல்ல. எவ்வளவு 20,000 ரூபாய் இருக்கு. 20 பண்ண முடியுமா பாருங்க. 20 பண்ணலாம். நெட்ஃபிளிக்ஸ் சரி பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க புட்டுக்குச்சு. $27 எவ்வளவு இருக்கான்? 47,900. ஓகே ப்ரோ நான் கிறிஸ்டல் டைட்டன் சேர்த்தேன். ஓகே ப்ரோ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது பண்ணிட்டு கன்வெர்ட். ஆமாங்க ரெண்டுத்தையுமே வா. எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த அந்த அததான் நிறைய அடிக்கணும். ஐயோ அதுதான் தொலைக்க கூடாது. இது பண்ணணும். இப்போ என்னது ஷாப்ல போய் வாங்கிக்கோங்க. காட்டிட்டு இருக்கு. அவனை காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க ஷாப்ல போய் வாங்கிக்கோ. இல்லையா? ஒரு 10,000 வாங்கினாலே இது இருக்கே. அதையும் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கலாம். போஸ்டார் கூட இல்லையாடா? ரீஸ்டடி ஏதா போகலாம். ரீசெண்டா தான் கொடுத்தான். பாருசான் ஏய்சோ ஃபர்ஸ்ட் ஏய்சோ நியூ ஏய்சோவா? ஆமா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். நைஸ். ஏய்சோ இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நானு. அவன் தான் ஆமா போய் காவே இல்ல. ஏய்சோ ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஏய்சோ. கன்ஃபர்ம் இப்பதான் வச்சு பார்ப்போம்.
போன வாரம்லாம் இதுவே ஆடல பாவம். பிபியே கிளியர் பண்ணல. அப்படியே கிடக்கு. இன்னொன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் பஞ்ச் மேன். ஜெய்சு காவா வேணும். உங்களுக்கும் இது வேணும் பாத்தீரா? இன்னொரு 2 வந்ததுன்னா இன்னொன்னு கூட பண்ணி அடிக்கலாம். இன்னொரு 2 வந்தா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா வரும். நீங்க அடிக்கிறதுக்குள்ள துரு போயிட்டாங்க. அவன் ட்ரை பண்ண போறீங்களா? நான் சொன்னேன். இப்போதைக்கு ஃபிஷல தூக்கிட்டு இது போடு. எதை இப்ப அவனை ப்ளூம்ல ட்ரை பண்ணலாமா? ஏமிக்கோ போட்டுக்கோங்க. ஏமிக்கோ போட்டுக்கோங்க. இருங்க ப்ளூம்ல ட்ரை பண்ணலாமா? ஐபோன்ல ட்ரை பண்ணலாமா? யோசிச்சுட்டு இருக்கு. ஹைப்பர் ப்ளூம்லயா? சரி ஓகே. ஆகரவேட் வெயிட். ஆகரவேட் குயிக். நாள்தான் இவனுக்கு பதில் போட்டுருங்க மாத்தி. யாருக்கு சாங்கலி பதில் ஏன்னா நான் குயிக்கன் தான் ஹைப்பர் ப்ளூம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட். Hopefully this won't take long. ஈம் புல் தானே ஷோ பண்ணு. ஐ திங்க் சோ. இல்ல நான் மாத்தலன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. அதுக்கு தான் ஒரு பீஸ் தராம ஏமாத்தினுங்க. சரிங்க. பாம்பு மனிதர் வந்து விட்டார். பாம்பு மனிதர் எனக்கு ரீசார்ஜ் அது Mind the daily. This is getting interesting. Mind the side effects. பாத்தீங்களா இதுதான் எனர்ஜி. எவ்வளவு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கு. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி ஸ்னேக் பாபு. எஸ் எனக்கு கில்டர் ட்ரீம்ஸ் பூராமே டிஃபென்ஸ் ஹெச்பி. ஓ ஹெச்பி தான் வேணும். இப்போ ஹெச்பி தான் வேணும். அட எச்சா எனர்ஜி ரீசார்ஜ். கீழ ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுனா வெயிட். தெரியும் வைங்க. பரவாயில்ல. வசூல்ராஜ் எம்பிபிஎஸ் தான். ஆன் ஃபீல்ட் வச்சு கொஞ்சம் அடிச்சு. அது டிராகனா ப்ரோ அந்த குழந்தை? அது டிராகனா? இதுவா? இது இல்லங்க. அங்க ஆங்கைல அந்த ஈல. ஓகே ஆமா அது தெரியும். ஸ்டோரியில வந்து அது டிராகனா. அது அப்படியே வந்துட்டு அதுக்கு அப்பா மலம் கிடையாது. அப்படியே அதுவே ரீசார்ஜ் ஆகி. மல்டி வந்து அடுத்த ரவுண்ட் என்னடா இருமீங்க. ஷாங் லிங்க் பதில் ஷென்ஹா யூஸ் பண்ணா 80k. கான்யூவா? கான்யூ பண்ணனா அசிங்கம். ஐயோ இன்னும் டிஃபென்ஸ் நிறைய வருது. ஒரு மூணு பீஸ். அந்த பீஸ் யூஸ் ஆகும் ப்ரோ இவனுக்கு. எது? அந்த பீஸ் ஃபெதர் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் இருக்கு. இல்ல ட்ரீம் சப்போர்ட் பண்ணீங்க இவனுக்கு. ப்ரா ஆஃப் பீஸா யூஸ் ஆகும் ப்ரோ. ஆஃப் பீஸாவா? நானே பார்த்தேன். ஆமா கில்டர் ட்ரீம்ஸ் ப்ரோ போறறான். ஐயோ மெட்டல்லாம் வரல. நல்லா தான் இருக்கு. You are not welcome here. I see everything. Make yourselves at home. Taking a turn for the better. Mind the side effects. Hi. There is no escape.
34,000 வந்துச்சு இப்போ லாஸ்டா. அல்டி போட்டு எவ்வளோ சொல்லிட்டு அல்டி பரவாயில்ல. எனர்ஜி அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆமா ப்ரா நகிடா கூட யூஸ் பண்றதுனால தெரியல, தனியா யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஆமா நஹிடா கூட யூஸ் பண்றோம் கரெக்ட். ஹெச்பி எலமெண்டல் மோஸ்ட்லி ஆன் பீஸ். அதான் சேவ் பண்றேன் டக்குன்னு. டிபிஎஸ் பைசியா பைசி உன்னால டிபிஎஸ் பைசி இல்ல பைசு டிபிஎஸ் தான் கிடையாது அது. இது இபிஎஸ் தான் கிடையவே கிடையாது. Illusion shattered. அதான் அடிக்கி வந்துரும். போட்டு எடுத்துக்கோ. ஆறாயிரத்து ப்ராஜெக்ட் 31,000 பார்த்தேன். ப்ளூம் டேமேஜ் பாருங்க. எங்க உதவும் அல்டி போடலாம், அல்டி போடல. அட சை அதான பார்த்தேன். அவன் அல்டி போடும்போது இன்டரப்ட் பண்ணிருக்குதுங்க. இவ்வளவு உதவு வந்துட்டு இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவன் அல்டி போடும்போது இன்டரப்ட் பண்ணிருக்கான். 4.5 எங்க ஆஃப் பீஸா தாங்க வரும் இது அவனுக்கு. 2 டேமேஜ் மூணு டபுள் கிரிட். ஓஹோ இதுல அடிக்காதீங்க, இன்னும் ஒண்ணு வரும் பாருங்க கொண்டாட்டத்துல. ஓகே எல்லாம் தெரியுது. அப்படியே ஹைப்பர் பூம் ஆகிர வச்சு. அப்பா எங்கால அடி வாங்கிக்கிறாரு வீடு பண்ணுங்க ப்ளீஸ். நல்ல கால ஹைப்பர் ப்ளூம் யூஸ் பண்ணனா கொன்றுச்சு. யாருக்கு ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்மிங்? பைசுக்கு நவீன் ப்ரோ. பைசுக்கு தான் யாருக்கானே பைசு பையன் லெவல் 90 பைசு. 2 பீஸ் போடலாம்னா பார்த்தேன். 2 பீஸ் ஓட 4 பீஸ் போட்டாலே 50,000 HP வருதுன்னாங்க. 50,000 HP க்கு அப்புறம் இவனுக்கு என்ன பண்ணாலும் வேஸ்ட் தான். ஆமா 50,000 HP க்கு அப்புறம் பண்ணா வேஸ்ட் அதனால தான். ஹீலிங் மட்டும் நல்லா வரும். ஹீலிங் அது நீங்க 20,000 தவ நல்லா தான் பண்ணுவான். ஹீலிங்லாம் குறைய மாட்டான். 50,000 அதுக்கு இதுவே போட்டுறலாமே பார்த்தேன். போறது என்ன ப்ரோ இது அடிச்சா வேற எதனா கேரக்டர் கூட கிடைக்கும் பாத்தீங்களா? கரெக்ட். ஆகரேட் பாப்போம். ஆகரேட் யாருக்கு கூட மிஸ் பண்ணலாம். ஆகரேட் பக்கத்துல டீம் இருக்கு பாருங்க. அதுல மாத்திடுங்க அப்படியே டீம். இதுவா? அவ்வளவுதான். யாவையா எடுத்துருங்க. பைசு I'll treat your wounds. இருக்குப்பா நீங்க தான் விளையாண்டீங்க கரெக்டா. எஸ் டச்சிங்க்கு இன்ஸ்பெக்டர் எஸ் ஐ சீ அத இது புக் கொடுக்க மாட்டேன். நான் மட்டும் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கலாம் ப்ரோ. கொஞ்சம் பைசு அட்டாக் காட்டுங்க. அவன் என்னென்னமோ போட்டான் பிஃபோர் ரிலீஸ். என்ன போட்டான்? பைசு அட்டாக் இல்ல நார்மல் தான் ப்ரோ. அது இல்ல ரொம்ப பக்கத்துல தான் அடிக்கிற மாதிரி. சார்ஜர் அட்டாக்னா பாம் மேல போயிட்டு கீழே விட்டு. த்ரீ மினிட்ஸ்ல வந்துருக்கு. அது வேலையே பண்ணிப்பேன். ஏதோ ஷூட் பண்ணானே பிஃபோர் ரிலீஸ். அது எனிமி கிட்ட தான் ஒரு நினைக்கிறேன். அவன் ஷூட் பண்ணும்போது இது பாம்பு மாதிரி போச்சுல. வரல 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 மாத்திட்டானுங்க. Emerge right here, right now. பக்கத்துல என்னதான் அடி அவன் பேசுவான். I see everything. Hi bro, Sasaki, welcome to the stream. இல்ல வருமா அது ஈ ஸ்கில் அது. ஓகே
ஸ்கில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓய் வளர்ந்து கெட்டதே டைம் அந்த படி உன்னை பார்த்து பயந்த காலம்லாம் ஓடிடுச்சு. Emerge. Right here. Emerge. ஆமா ஸ்கில்ல தான் பாம்பு போகுது. Don't blink. கான்காய் லாகின் இருக்குதா அது The doctor will see you now. நல்லா இருக்கே. போயிட்டு வருதுங்க. போட்டு பாருங்க. யாரும் வாங்க முடியாது. யாரும் வாங்க ஏன்னா வச்சு அடிச்சது நானு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். தண்ணியில போகணுமா? Speed of light. அட பாவத்தை A bitter pill to swallow. பண்ணிடுச்சு. அந்த ஸ்னேக் அட்டாக் தான் ப்ரோ ரொம்ப பிளேயர்ஸ் விஷ் பண்ணாங்க. இது ஒன்றும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக தெரியல. அந்த ஸ்னேக் அட்டாக் தான் எப்போ பார்த்தாலும் காமத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். அவன் ஸ்னேக் அட்டாக்கு அவன் ஹீல் பண்ணுறான், ப்ளஸ் வந்து 5 ஸ்டார் ஹீலரு, ப்ளஸ் வந்துட்டு சப்போர்ட்டு வெறித்தனமான சப்போர்ட் அவன் வந்து. புரோக்கர் ப்ரோ கிட்ட அல்ஹீதம் இருக்கா? அல்ஹீதம் இல்லை அவர்கிட்ட. அல்கேதம் எடுத்திருந்தா எப்படி ஹூட்டாவை எடுத்திருக்கணும். அவன் பேனர்ல தான் நல்ல காலம் 50-50 தோத்தேன் கொடுத்து விட்டாங்க நினைச்ச 38 பிட்டியில. How much GB is star rate? How much GB bro? எனக்கு தெரியலங்க, நான் வைஃபைன்றனால நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் அதெல்லாம் அப்படியே போட்டு விட்டேன். 5.5 மொத்தமா. ஆனா இப்ப ப்ரீ நம்ம அதை ப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணோம்ல. ஆமா நம்ம ப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணுவோம். நம்ம 7 GB நினைக்கிறேன். 8 on mobile. 8 on mobile தான். ப்ரோ பாத்தீங்களா நான் சொன்னேன்ல 3 GB ஜாஸ்தி இருக்கு. I want you to try Alhaitham, Baizu, Shinchu, Raiden option. இல்லையே இல்லையே இருக்கு இருக்கு. அல்கேதம் வேணா அவர் அக்கவுண்ட்ல இருக்கு. Right. Emerge. Right here. I'm always watching. Emerge. Right now. Emerge. Don't blink. Nowhere to hide. அடிச்சு ஷீல்ட உடைங்கடா. அது கூட ஷீல்ட போச்சு. ஏடிச்சு. எவ்வளவு ஷீல்ட் பண்ணுது? ஓய் 9000 ஈ ஸ்கில்ல சிங்கிள் டிக்கெட். நான் 50000 எடுத்து போனா 10000 பண்ணுவோம் கூட. ஹெச்பி ஆனா சபுல் ஈஆர் இல்ல. ஈஆர் வரும் நம்பிக்கை. நம்பிக்கை அதான் நேரலாம். ட்ரை பண்ணலாம். கீழே கிரிக்கெட் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கே அதுதான் பாக்குறேன். பரவாயில்ல இதுலயே ரைடன் ஷோ பீஸ் தராங்களே. யாருக்கும் டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி பிடிக்காதா? டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி எல்லாம் எங்க பேனான கேம் நாங்க ஆட மாட்டோம். எஸ் ஓகே ஓகே அவ்வளவுதான். எனக்கு ஒண்ணு முடிஞ்சிச்சு. குணாலன் அக்கவுண்ட்டுக்கு போனேன். ஓகே குணாலன்ஸ் அக்கவுண்ட் will be right back. Right here.
அந்த எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் பீஸ் அப்புறம் ரோல் பண்ணுங்க. ம் ஹாஃப் லைவ்ல அதுவும் கரெக்ட் தான். எனக்கு ஆன் ஸ்டீம்ல கிடையாது. ஆன் ஸ்டீம்ல ஒரு பீஸ் கூட ஒழுங்கா ஆனது இல்லையா. ஒன்னே ஒன்று ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃப்ளவர் அன்னைக்கு 0 அவங்களுக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தோம். எனக்கு கிடைச்சது 38 கிரிட் வேல்யூ 38.39 நினைக்கிறேன். 39.6 அது ஒரு ஃப்ளவர் மட்டும் தான். ஸ்டீம்ல வந்து உன்னால என்ன ரெசின்லாம் கேப்ல வச்சிருக்கீங்க? அரே பையா பைசா. ஐயோ அவருக்கு இதுதானே அடிக்கணும். லேலைன் தானே தெரியல. ஃபுல்லா கண்டென்ஸ் பண்றேங்க. லேலைன் தான் அடிக்கிறாரு. இது இல்லைன்னு யாரு மோரா இல்ல 2 கண்டென்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஆல்ரெடி 4 இருக்கான். அப்போ ஒண்ணுதான் பண்ணுது. சந்தோஷம். ஆமா ஒரு வச்சிருக்காரு. நோ 1.8 தான் இருக்கு. நம்மளோட குணாடன் பைசு இருக்கு. பைசு என்னது இது ஃபுல்லா கேரக்டரா இருக்கு. ஓ இதுவா ஈவென்ட் ஈவென்ட்டா? நான் bro அது today I got 44 CV feather. வயிறு எரி வைக்கிறீங்களே. நான் வயிறு எரிஞ்சுனா தாங்க மாட்டீங்களே. நான் அந்த ஃபெதருக்காக தான் என்னோட கட்சிங் கோபியமா சுத்தி. ஏய் என்ன ஃபுல்லா வேர்ல்டு கோஸ்டா இருக்கீங்க? அட பாவி மனுஷா. இல்ல கமிஷனுங்க அது. ஓ இது சைடுல ஐயா. வேர்ல்டு கோஸ்டா. என் அக்கவுண்ட்ல வந்து போது ஒண்ணுமே இருந்திருக்காது. ஏன்னா நான் முடிச்சிட்டேன். இவரு பைசோபஸ் அன்லாக் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இல்ல ஏங்க இவர் ரெசினியே இது பண்ணாம இருக்காரு. இவர் எப்படி அன்லாக் பண்ணிருக்காரு? இவர் ரெசின் பண்ணாம தான் இருப்பாரு. அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. இல்ல இந்த இடத்துல வந்து யாரை வச்சுக்கலாம்? சீச்சி இருக்காங்க. சீச்சி இல்ல நினைக்கிறேன். சீச்சி இல்லையா? ஆமா இந்த மனுஷன் சீச்சி கிடையாது. ஏங்க எல்லா 50-50 வின் பண்ற ஆளுக்கு எப்படிங்க சீச்சி இருக்கு? அப்ப கூட இதுல ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல எதனா கிடைச்சிருக்காது. சீச்சி இல்ல பாருங்க. சரி அப்ப இதுவே டிராவலர் எடுத்துட்டு போங்க. டிராவலர் Just what will we come across this time? கீப் ஜாங்லி தான் வேணாம். Please show me your ஜாங்லிக்கும் பைஜுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஓகே பைஜு பேனர் என்ன 24 தான் வச்சிருக்காரு. சொல்லுங்க ப்ரோ வெர்ஷன் பக்கத்துல எவ்வளோ அப்பா ப்ரோ. இந்த மனுஷனும் நான் சொல்லல. இந்த மனுஷனும் பிடி இது பண்ணியிருக்காரு. 65 74 அவ்வளவுதான். ஒண்ணுல வந்துரும் பைசு. 4 ஸ்டார் காவே புல் பண்றீங்க ப்ரோ. கேண்டிஸ் 10 போடுறேன். 10 போட்டுருங்க. K10 அதுதான் டைட்டா 10 போட்டு 85. இப்போ எதுல வந்து பாப்போம் செக். ப்ரோ அது பார்த்தேன். ஓகே 76 77 77 78 78 79 79 80. இவர் கேட்ட போய் எஸ் 81 பரவாயில்ல. என்னோட உங்களுக்கு 82 காவா 4 ஸ்டார் ஃபிஷல். ஐயோ டே ஃபிஷல கொடுத்து வெறிப்பேத்தாதீங்க டேய். இந்த மனுஷன் ஃபிஷல்லாம் கொடுக்காதீங்கடா. அவர் ஃபிஷல் பிடிக்காதான் யூஸ் பண்ண மாட்டாரு. ஃபிஷல் பிடிக்காதே. அதுக்கு என்ன பிடிக்கிறது இருக்குது? அவர்கிட்ட இருக்க அவர் பில்டே பண்றாரு. சரி ஓகே ஓகே. அடுத்து ஃபிஷல் எனக்கு வேணும்டா. சரி போட்டோம். கேண்டி ஸ்னட்ஸ் தான் தராங்க எல்லாரும். ப்ளீஸ் காவே காவா பையா காவா 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 கிளேமோரா கொடுக்குறீங்க. காவாடா காவா ஸ்டில் டபுள் போஸ்டர். 3 தான் இருக்கு. ஃபுல் பண்ணிட்டா கொண்டாரு. வாங்கிட்டாரா? வாங்கிட்டு இருப்பாரு நினைக்கிறேன். இல்ல இருக்கு 3 தான் வாங்க முடியுமா? 3 தான் வாங்க முடியுமா? இவ்வளவு புல் பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லாம வச்சிருந்திருக்காரு. அப்போ கமான்
காவேரி நான் சொல்லல கான்சலேஷன் எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு. கான்சலேஷன் ஃபுல் பண்ணலாம். காவே ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கம் ஹோம் காவே. காவா பையா ஸ்டார் லீடர் யூஸ் பண்ணிட்டா. ஓகே காவே ப்ளீஸ். அவ்வளோ பண்ணும். சரி ஓகே. காவே காவேரி ப்ளீஸ் அடி. இன்னும் ஒரு மனுஷன் மதிச்சு கான்சலேஷன்லாம் வேற இல்லைங்களா ப்ளீஸ்டா காவி. காவா பையா புல் பண்ணி கொடுத்துருங்க. காவா பிசி எஸ் ஷேதி மேஜிக் போடா. ஓகே இதுல இன்னொன்று வரும். In this one pool, Kave, come on. Kave. வாவ். இதுக்கு மேல கிடைக்காது கஷ்டம். Back to back, please. விட மாட்டேன். அம்மா எங்கடா இருக்க? பர்பி எத்தனோமா? பச்சை மண்டையா? பச்சை மண்டையை ஒரு அக்கௌண்ட்ல எடுத்து இருந்தானே. யாரு? பைசு. ஆமா எடுத்தீங்களே. அவன் இது ஆமாமா டீம்ல இருப்பான். கரெக்ட். மறந்துட்டேன். புக் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிராரு பா. என்ன பைசுக்காக நான் வெறும் செஸ்ட் ஓபன் பண்ணி தான் வெறித்தனமா காத்துனால அடிக்கவே இல்ல புக்குக்கு. Everything must take it. எவ்வளவு மோரா இருக்குது? என்ன பர்ஃபின் கேக்குறாரு. என்ன பர்ஃபி நீங்க தான் சொல்லுங்க. நார்மல் பர்ஃபி தான் ப்ரோ. எத்தனை வந்து குத்து சொல்ல மாட்டாரு. நான் என்ன பண்றது? 18 லாக் வச்சிருக்கு. 18 மில்லியனா? ஏங்க 1.8 மில்லியனுங்க. 1.8 மில்லியன். 1.8 என் கண்ணு குருடாயிடுச்சு. இது யாரு உடைச்சு வச்சா? ஓ அந்த நாய்ங்க அன்னைக்கு உடைச்சாங்க. ஓகே. அந்த நாய்ங்க உடைச்சாங்க. ப்ளீஸ் காவே. யாரு அன்னைக்கு இது இவங்க தானே உடைச்சாங்க. காவே கிடைக்கல ப்ரோ. விக்கியும் தானே. எது ப்ரோ? பர்பிய. ஆமா. துண்டு ஆக்கி வச்சிருக்காங்களே. மெயினா இவரு விக்கி. காவே மட்டும் கிடைக்கல ப்ரோ. பட் பைசு யூ காட் பைசு. Snake man. Please show me your prescription. Let's try until the banner, okay? I can't read. Yeah, that's what. Overwatch on say Snake Bob. Yes, Snake Bob MBBS. எப்படி இருந்தாலும் நான் இது பண்ண மாட்டேன். காவேரிலாம் புல் பண்ண மாட்டேன். காவே எதாக்குமா ஒரு அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு காவே மேல இல்ல, எனக்கு விஷல் மேலதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது. அது அடுத்ததுல எதையாவது குடிச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல. நான் ப்ரூவ் பண்றது இல்ல. சாவடிக்கிறானுங்க. 12ஆம் தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். 12ஆம் தேதி தானே கன்ஃபார்ம். லெவல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. நீங்க சொல்லவே இல்லை ப்ரோ குணால. நீங்க சொன்னாதானுங்க. அப்படின்னு தான் கூட 1.8 தான் இருக்குது. போங்க ஃபார்ம் பண்ணி மொத்தம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு காணி கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். அந்த பேனர் பார்க்கவே நான் போக மாட்டேன். அப்படி ஒரு பேனர் இருக்கிறதா கூட நான் வச்சுக்க மாட்டேன்.
லைவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. This is my சரி. coaching. Level 60 coaching. கோயிங் நான் டு சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே குணாரன். Going to? ஹாங்காய். ஓ ஹாங்காயா? ஓகே. பைச வச்சு ஆட மாட்டீங்களான்னு கேட்பீங்க. இப்ப இல்ல, அப்புறம் அடிக்கிறேன். சரி. என்ன ப்ரோ காணி பிடிக்காதாவா? பிடிக்காதாவா? நவீன் ப்ரோ எனக்கு நீங்க ஒண்ணு மட்டும் சொல்றீங்களா? டெய்லி நைட் ஏதாவது போட்டுறீங்களா? இங்க மெசேஜ் மட்டும், இந்த மனுஷன் மெசேஜ் மட்டும் தான் டெய்லி இப்படி ஒரு ஏடா கூடமா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். ஒண்ணு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இது பண்ணுவாரு, இல்லைன்னா சென்டென்ஸே வேற மாதிரி வரும். சென்டென்ஸே வேற மாதிரி நேத்துலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. மாட்டேங்குது. இல்ல மொபைல் கீபோர்டு சின்னதா இருக்கு. மொபைல் கீபோர்ட் சின்னதா தான் ப்ரோ இருக்கும். பின்ன கீபோர்ட் சைஸ்ல பெருசாவா கொடுப்பான்? நானும் மொபைல் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ, உங்க வாய்ஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு அதிகமா இருந்தா இல்ல நான் கேம்குள்ளே போகல. ஓகே ஓகே, நீங்க போகும்போது சொல்லுங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்ல வேலை, எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை. ஓகே, எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களாப்பா? கமெண்ட் செக்ஷன். பிசி கீபோர்ட் நார்மலா யூஸ் ஆகி மொபைல் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ண ஆகல. ஓ, பிசியே யூஸ் பண்ணீங்களா? நைஸ். கண்டென்ஸா பண்ண நான் இப்போ நீங்க பண்ற ஷெய் கண்டென்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது ஆலியே டேமேஜ் ஆனிச்சு. ஆனா அது நஹீடா பண்ணாலா இல்ல சைனா பண்ணாலும் தெரியல. நஹீடா தான் பண்ணிருக்கோம். கண்டிப்பா நஹீடா தான் பண்ணிருக்கோம், அது டவுட்டே கிடையாது. கரெக்டா புல் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வரீங்க. இல்ல நான் பாத்துட்டு இருந்தேன், லைவ் பாத்துட்டு இருந்தேன். நான் கமெண்ட் பண்ணிருந்தேன். நான் வந்து அந்த அப்படி பல்ல கடிச்சு நான் கமெண்ட் செக்ஷன்ல இல்ல ப்ரோ. அதான் நான் இது நீங்க இதுல தானே டிஸ்கார்ட்ல தானே பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நான் 1 hour கிட்ட இருக்கும். 45 minutes லைவ்ல தான் இருந்தேன். நான் சைலண்ட் வியூவர். ஸ்லீப்பர் செல். ஆமா மனசுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன். ஸ்லீப்பர் செல் மீன்ஸ் எப்படி சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி சைலண்டா உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதா. சரி ஓகே, சிமுலேட்டர் தெரியாம கண்டென்ஸ் பண்ணிட்டேன். சரி, என்னாச்சு? கச்சிங்க்கு பாஸ் அடிச்சிட்டு இருந்து தெரியாம பழக்க தோசையில போய் கண்டென்ஸ் பண்ணி விட்டேன். ஏதாச்சும் 4 ஸ்டார் கேரக்டர் இத அடிச்சிருங்க லைன். பெல்லுன்னு சொல்லிட்டு அத எதை அடிக்கிறேன்னு பாத்துக்கோங்க. பெல் அப்பா வேற லெவல் வெப்பன். பெல் வேற லெவல் ப்ரோ, ஓபி ப்ரோ. அதெல்லாம் நார்மலா இருக்கவங்க எல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. அது அப்நார்மலா இருக்கவங்க தான் ஸ்டீமர் லக் ஃபார் காவே. 4 ஸ்டார் வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டீமர் லக் இருந்தது இல்ல ப்ரோ, அந்த அளவுக்கு 1-2 வாட்டி தான் இருந்தது 4 ஸ்டார்ஸ். இதுதான் 3-4 கொடுத்தானுங்க. என்ன ரைன் ஸ்லாஷர். இவர் ஸ்டீமர் லக் எனக்கு இல்லப்பா. ஆமா, இவருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் 80 புல் எடுத்துக்கிறார். வெப்பன்ல இருக்கானா? வெப்பன்ல இருக்கு. எனக்கு அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் லக்கு ஃபுல்லா போச்சு. லக்கெல்லாம் நக்கிட்டு போயிருச்சு நஹீடா. ஏன்? ஆமா, இவளையே 3 தடவை கொடுத்துட்டானுங்க பேனர்ல. ஓ, ஆமா, உங்களுக்கு டிபிஎஸ் நஹீடா வேற. இது C3 சரி C2. சோ கன்ஃபார்மா அதுதான் 50,000. நீங்க டவுட் பட தேவையில்லை. டென்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் காப்லெட் வேற போட்டுருக்கீங்க இன்னைக்கு. டென்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் தான் போடணும் நீங்க. ஆமா, டென்ட்ரோ டேமேஜ் தான் போடணும். C2 க்கு கடந்துச்சுல காப்லெட்.
ஹெச்பி பிளஸ் இதுதானே இருந்துச்சு எல்லாமே இவர் வேர்ல்டு யார சொல்லி விஷ் பண்ணல 5 ஸ்டார் பாயிண்ட் C2 நைக்கு தான் ஆமாஜிரா அவருக்கு பேக் டு பேக் இது நாலாவது பிட்டி 20வது பிட்டிலன்னு கொடுத்து தள்ளி விட்டான். C2 நைக்கு தான் அதுவும் 50-50 வின் எல்லாத்துலயும் வேற C0 C1 C2 மூணுக்குமே 50-50 வின் இந்த பீஸ். இல்ல இடையில சீச்சி கொடுத்தான்ல அதுல 50 லாஸ்ட் C0 எடுத்து சீச்சி எடுத்து C1 C2 பாத்துக்கோங்க அப்போ. அந்த அளவுக்கு இந்த பீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் சேர்த்து வைக்கலாம் பாருங்க எந்த அளவு லக்கு வேலை செஞ்சிருக்கு இந்த பீஸ். எனக்கு என்ன ஒரு மன வருத்தம்னா 250 வின் பண்ணிட்டேன். Let the wind lead. எவ்வளவு ஃபுல் பண்ணாரு மொத்தமா எவ்வளவு ஃபுல் பண்ணீங்க? மொத்தமா ஒரு 80 to 90 இருக்குங்க. 80 to 90ல 4 5 ஸ்டார். I see everything. Make yourselves at home. Right here. Right now. Right now, right here. Over here, blink. Over here, wind. Hear me. Blink. Nothing lasts forever. Emerge. Right here. Spiral தான் அந்த Nowhere to run. There's spiral isla. I should just donate my account to those lucky people. அந்த டேமேஜ் ஸ்பைரல்ல வந்துச்சுன்றீங்களா? ஒரு 10 minutes கழிச்சிரும். ஓகே வாங்க. என்னம்மா சில்லுன்னு ஆயிடுச்சும்மா. 3.8 விஷ் பண்ணேன் பயமா இருக்கு. 3.8 3.8 அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே இன்னும் வரல. நம்ம ஆளுங்க அப்படியே டீம் தான். 54 என்னது 3.8ல விஷ் பண்ண பயமா இருக்கா. 3.8 3.7க்கே இன்னும் வரல. ஆமா 3.7க்கே இன்னும் வரல. அரே சாம்சோங் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல முத லைவ் கொஞ்சம் நான் தான் புலம்பிட்டு இருந்தேன் எனக்கு 5 ஸ்டாரே கொடுக்கலன்னு சொல்லி. ஆமா அதான் இப்ப கொடுத்துட்டாங்கல்ல. எனக்குலாம் ஒரு 5 ஸ்டார் கூட கான்சலேஷன் இல்ல. உருப்படியான 5 ஸ்டார் கான்சலேஷன் இல்ல. ஒன்னே சீச்சிக்கு இருக்கு தெரியாது சாட். மன வருத்தம் போடுவார். ஆனா நான் சீச்சி கொடுத்தப்ப Who's this red hair girl in Hong Kong? யாரு ஸ்டார்டிங்ல பரவாயில்ல அவளா இல்ல ஸ்டார்டிங்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களே ப்ரோ? ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கும் ப்ரோ. ஹிமிகோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னொருத்தி வருவா. அவ பேர் என்னது? காஃபாவோ என்னமோ வரும். வெப்பன் கிடைக்கிறேன்னா ஆமாயும் யூஸ் பண்ணுவா ப்ரோ. வெப்பன் கிடைக்கலனா இல்ல அந்த வெப்பனுக்கே ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஆமோஸ்போ சுத்த வேஸ்ட். அது காமாயும் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். நீங்க ஆமோஸ்போக்காக ட்ரை பண்ணி எடுக்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதுக்கு பதிலாக ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு ஹண்டர்ஸ் பார்த்து தான் வந்தா எடுங்க. அப்படின்னா இந்த போலார் ஸ்டாரு அது எடுக்கலாம். போலார் ஸ்டாரு சத்தியமா சொல்றேன். ஆமோஸ்போக்காக யாரெல்லாம் ஸ்பின் பண்றாங்களோ எல்லாமே முட்டாயங்க.
இதுக்கப்புறம் உங்களோட இஷ்டம். நீங்க முட்டாளா இருக்கிறீங்கன்னா ஓகே. என்கிட்ட ஒரு போ சும்மாவே கிடக்கு. அது என்ன போ ப்ரோ? உங்களுக்கு ஸ்கைவர்டா இருக்கு. அது என்கிட்ட இருக்கணும். நான் இவனுக்காக யூஸ் பண்ணி முக்கியம். உங்களுக்கு ஸ்கைவார்டா இருக்கணுமா? உங்களுக்கு எதுக்கு? ஆமா இவன் இருக்கானே சைல்டு. ஒரு சில்டு பையனுங்களா? பின்ன யாருக்கு யூஸ் பண்றது அது? கிமிகோ. கிமிகோ வேற லெவல்ல இருக்கு. கிமிகோவா? ஆமோஸ் போ ஸ்டாட்ஸ் அட்டாக் பர்சன்டேஜ். கிமிகோ சப் கான்விங் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி இத்து போன போலாம் எடுக்காதீங்க. ரொம்பவே நீஷான போ அது. பார்த்து போலா ஸ்டார்ல எடுத்தீங்கன்னா மத்த கேரக்டருக்கு அது. ஆமா ஹண்டர்ஸ் பார்த்து போலா ஸ்டார்லாம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது கேரக்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா இருக்கும். ஃப்ளூட்டா வேணாம். இல்ல அது நான் முத வந்தப்ப ஆரம்பிச்சு விட்டேன் தெரியுமா? ஆமா அவர் 1 hour புலம்பிட்டு இருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் அவரே வந்துட்டு இப்போ இது பண்ணிட்டாரு. ஆமா அமீன் மக்கால் வச்சு. அப்போ இன்கேஸ் சீக்கிரமா கிடைச்சா பேலன்ஸ். ப்ரோ கான்சலேஷனுக்கு நீ போங்க. ஆமோஸ் போகாதீங்க. நிறைய கேரக்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்சலேஷனுக்கு போகாதீங்க. வெப்பன் போயிட்டு கான்சலேஷன் போங்க அப்படின்வாங்க. R1 எடுத்துட்டு போங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அந்த வெப்பன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு வந்து மிஸ்பிட் ஹண்டர்ஸ் பார்த்து இந்த மாதிரி வெப்பன்லாம். காசுவெல்லாம் இருக்கா? யாருக்கிட்ட? அவர்கிட்ட தான். கிமிகோ எந்த கேம்? ஸ்டார் ரயில். உங்ககிட்ட இல்லங்க. அவர் இந்த இம்பாக்ட்லயும் இருந்தது. ஆங்கா இம்பாக்ட்ல இருந்து இது கொலை பண்ணிட்டாங்க. கொன்னுட்டாங்க. ஒன் ஷாட் ஆயிடுச்சு. ஒன் ஷாட் ஆயிருக்காது. ஒன் ஷாட்ல ஆவல. அந்த கட் சீன் சூப்பரா இருக்கும். இதுதான் சாவட். நீங்க வச்சிருக்கீங்க. அன்னோன் கார்டு தானே தெரியும். அது பார்த்தேன் நான். அன்னோன் கார்டு வெரி ஓபி. அன்னோன் கார்டு ஓபில இல்ல செவுட் மேல அடி வாங்கும். அது தெரியும். அது எனக்கு நல்லா இருந்தது. ப்ரோ அத விட அந்த பிரியா கொடுத்த கேரக்டர் தான் ப்ரோ நல்லா இருந்தது. அது நல்லா தான் இருந்துச்சு. நான் பிரியா கொடுத்தாங்க. அந்த ப்ரோனியா யார் தெரியுமா? ஹான்கா இம்பாக்ட்ல தெரியுமே. யாரு? என்னதுக்கு சொல்றது புரியல. பிரானியாங்க. நான் எடுத்தனே ஐசர் ஆன்காய் ஸ்டார் ரேயர்ல. எந்த மாதிரி கேக்குறீங்க? ரோபோட் மாதிரி ரோபோட்டான்னு கேக்குறீங்களா? என்ன மாதிரி கேக்குறீங்க தெரியல. ஆன்காய் இம்பாக்ட்ல அது என்னவா இருக்கு? எந்த கேரக்டர்? ரோபோட் பொண்ணா இருக்கு. எந்த கேரக்டருங்க? நீங்க என்ன மாதிரி கேக்குறீங்கன்னா புரியல ப்ரோ எனக்கு. புரியலனா ஹாங்காய் இம்பாக்ட்ல பிரானியா என்ன கேரக்டர் தான். எந்த கேரக்டர்? எந்த கேரக்டர்னா எப்படி எலிமெண்ட் டைப் கேக்குறீங்களா? நம்ம இல்ல நம்ம விளையாடணும்ல. ஆமா நம்ம ப்ளே பண்ணும்போதே அத வச்சே ப்ளே பண்ணிடுவோம். அது எந்த கேரக்டர்? ஆமா ரோபோட் டைப். அந்த ஒரு ரவுண்டா உருண்டை வச்சு உரியிற மாதிரி இருக்குமா? அதுதானே சொல்றீங்க? உரியிற மாதிரியா? அதுதான் பிரானியா. ஸ்டார்டிங்லயே கொடுப்பாங்க ஓசிலேயே. அதுதானே அது கிடையாது. எதுக்கு எனக்கு நாலு டைப் இருக்கு. அந்த பைக் ஓட்டுறது பிரானியா தான். ஓ அதுவுமா? வேற என்ன நல்லா இருக்கு? நான் ஒண்ணே ஒண்ணு பார்த்தேன். நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு பிரானியாலயே. நான் அதனால தான் நீங்க எந்த மாதிரி கேக்குறீங்கன்னு கேட்டேன். எது இருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. நான் பார்த்தது நீங்க சொல்றீங்க. ஒண்ணு வந்துட்டு ரோபோட் வச்சு ஒரு பிளாக் ஹோல் மாதிரி போட்டு உரியிற மாதிரி ஒண்ணு. ஓகே ப்ரோ. வைஸ் எப்படி இருக்கான்? வைஸ் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். மலரவன் அவன் டிபிஎஸ் தான் கிடையாது. மலரவன் பேரை கேட்டாலே எனக்கு பயமா இருக்கு. எப்படிமா பிடிக்கும்?
அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து ரோபோட் சமன் பண்ணி அடிக்கும். கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது. இன்னொன்னு வந்து ரோபோட் சமன் பண்ணி அடிக்கும், இன்னொன்னு வந்து வண்டி ஓட்டும், இன்னொன்னு இருந்து அது எப்படி இருந்ததுன்னு மறந்துட்டேன். ஏன் என்னாச்சு திடீர்னு என்ன கேக்குறீங்க? இல்ல ப்ரோ, எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டரா ப்ரௌனியா அதுலயும் என்ன கேரக்டர்? நானும் வச்சு விளையாட்டு இருந்தேங்க. அந்த ரீசார்ஜ் 1 2 3 நீ போட்டு அடிக்குமே. ஓ அதுவா? அதுவும் ப்ரௌனியா தானே. அது எனக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டுல அதுவும் ப்ராணியான்னாங்க. சாக்காயிட்டேன். இது ப்ராணியா வரும். ஆமா நான் நினைக்கிறேன் என்கிட்ட அந்த கேரக்டர் இல்ல. NST ப்ராணியா வந்து லொல்லா. ஜான் ப்ரோ ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணு ப்ரோ, நான் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இட்ஸ் மீ ஜான். கச்சிங் விளையாடிட்டு 20 பஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆமா 5 ஸ்டோரி கோஸ்ட் போனேன். இதை அடிச்சு 5 ஸ்டோரி கோஸ்ட் வந்துட்டான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, நான் ஈடா தான் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா அசால்ட்டா 20,000 டேமேஜ் பண்றாரு. ஆமா ஏங்க டிபிஎஸ் நைடா பண்ணாதா? டிபிஎஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுட்டு ரயில் கடுப்பாகுது, ஸ்லோவா போகுது. ஆமா ப்ரோ, நான் அது ஆரம்பத்திலே சொன்னது தானே. இந்த டர்ன் பேஸ்ட் பிடிக்காதவங்களுக்குலாம் அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. உங்களுக்கு எந்த கேமுமே பிடிக்காது, அது ஒரு விஷயம். மலர்வன் ப்ரோக்கு எந்த கேமுமே பிடிக்காது, அது வேற. அவருக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர், இந்த மாதிரி கேம் தான் அவருக்கு பிடிக்கும். அதுவும் பிடிக்குமான்னு தெரியல. அதுல போனாலும் ஸ்னைப்பரும் பிடிக்காதுன்னு, ஏஆரும் பிடிக்காதுன்னு, பிஸ்டலும் பிடிக்காதுன்னு, அப்ப மீலே வச்சுதான் அடிக்கணும். அதுவும் பிடிக்காதுன்னு க்ளோஸ் ரேஞ்ச் அடிக்கணும். அவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான மனுஷன். எஸ். ஸ்டார் ரேல் நீட்ஸ் பேஷன்ஸ். எஸ். அது பேஷண்டா தான் இல்லை ப்ரோ. உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது. நீங்க கரெக்டா விளையாடுனீங்கன்னா அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். நானே கூட தான் விளையாடுனேன், எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் தெரியல. எனக்கு கூட ஸ்டார்டிங் டர்ன் பேஸ்ட் எனக்கு பிடிக்காம தான் இருந்தது. சோகர் ப்ரோ கிட்ட கேளுங்க. குழம்பிந்தாரு என்கிட்ட இப்போ உட்காந்து விளையாண்டுருக்காரு. எங்க வீட்டுல வந்து பார்த்தா ஃபுல்லா அதை விளையாண்டுருக்கு. நல்லாதான் இருக்கு. அது கரெக்டா விளையாடுற மாதிரி விளையாடுனா நல்லா தான். What's your name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? ஓகே கான்சலேஷன் புல் பண்றேன். ஃபைன் வாய்ஸ் C0 கிடைச்சா போதும். கிடைக்கும் ப்ரோ, உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்டோட இருக்கணும். ப்ரோ மெசேஜ் படிக்கல, படிச்சிட்டே. நீ இப்பதானே படிச்சு. ப்ரோனியா வந்து லோலி. ப்ரோனியா லோலியா? This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents. ப்ரோனியா லோலின் போடுறாரு. No, listen to me. I'm not the one who's சின்னது lost. It's my சின்ன பொண்ணு போடுறாரு. அதுல என்ன கொஸ்டின் இது? பைசு கொஸ்டின் ப்ரோ. ஓ ஹாங்கா இம்பாக்ட்லியா? பெரிய பொண்ணு கிடையாது, ரொம்ப சின்ன. My dad's always been kind of forgetful. சீலியா அதுல சின்ன பொண்ணு. He was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. பொண்ணுங்க சீக்கிரம் இங்க சீலிய வச்சே ஒரு 10 தடவை ஆடிட்டு இருக்கேன். அதுதான் நான் தான் சொன்னேனே, ஒரே ரவுண்ட்ல 5 மூணு லைன் ஆச்சுன்னு. அதுக்கு ப்ரோ 5 முறை தொடர்ந்து அடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக் ஆகும். சீலிய வச்சு 5 முறை அடிக்கணும் ஒரே டர்ன்லன்னு. I took a moment to ask the Millith guards for directions to the pharmacy. டேமேஜ் எவ்வளவு பண்ணாலும் நான் கண்டுக்க இப்பதான் பசி சாப்பிட்டு வரோம். My dad was gone. I asked the Millith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured maybe I can ask some other people in the city to help. You came to the right place. இது Finding people. Isn't that right, traveler? சீலியோட அல்டி அதிகமா டேமேஜ் பண்ணலாம் எப்ப தர மாட்டேங்கணும். நீங்க இப்போ வந்துட்டு ஈஸ்கிலோ கியூவோ போடுறீங்க, அந்த கியூ போட்டு ஆப்போனன்ட் செத்துருவோன்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும்னா அதை பிரஸ் பண்ணிட்டு டக்குனு கியூ இது அதோட அல்டி பிரஸ் பண்றாங்க. தெரியும் 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 தெரியும். ஐயோ இது ரவுண்டே முடிய மாட்டேங்குது. She has a good சீலி வெரி like a dog. Hey, who's எனிமிக்கு டர்னே கொடுக்காது. behind my
அதிகமா. Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baiju? Uncle Baiju. Chung, now's not the time. பைஜோக்கு like My dear boy, could you tell me more about your father's condition? As நம்ம much as you ஆளுங்க can தான் recall. ஸ்டோரி கோஸ்ட் Yes, ஒன்னு Uncle. ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா டக்குன்னு கிளம்பிடுறது Dr. எல்லாரும். Baiju. இவ்வளவு நேரம் 9 பேர் இருந்தாங்க, 4 பேர் இருந்தாங்க. I see. And your family lives near Chingsa village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. லோக்கல் போய் சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு போனாரு. சரி My ஓகே. mom doesn't like meeting other I'm here. people, நீங்க இருக்கீங்க. especially during Lantern Rite. அது எனக்கு தெரியும். She always tells me to just stay at home and keep my dad ம், ம், company. ம். சூப்பர். Is that so? Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? ஏன்னா இன்னைக்கு வர அடுத்து Yeah, நான் தான் it முடிவு is. பண்ணேன். Do இது you know my வெப்பன் mom, எடுக்காம Dr. ஏன் Baiju? மாறணும் கேரக்டருக்கு. I certainly do. சரி சிங்கிள் டார்கெட் இவ்வளவு Chi-Chi, எடுத்துறோம். are there any ஏ pressing அவன் matters எடுத்து in the வச்சுட்டா முடிஞ்சு pharmacy at the போச்சுல, moment? அவ்வளவுதான். Ayu's parents are old acquaintances of mine. நான் Bye, ஜெம்ஸ் bye, எடுக்க bye. போனேன் பட் Very முடியல. much ஜெம்ஸ் like என்ன to ஜெம்ஸ் assist ப்ரோ? with the search. Would the இது two of எந்த you have time to join me? சாப்பிடுற ஜெம்ஸா? Don't forget தெரியல us, தெரியல. திடீர்னு வந்து போடுறாரு. நான் ஜெம்ஸ் எடுக்க போனேன் பட் முடியல. டிசிஜில லெவல் Oh, 22 really? Well, 6 that's இருக்கு. wonderful. We are most grateful for your support. 6க்கு எப்படி போகணும்? அது அசம்ப்ஷன் அடிக்கணும் தானே ப்ரோ அது டிசிஜில? எதுக்கு? ஆமா ஆமா டிசிஜில assumption 5 to play 6க்கு. பண்ணணும். ஆமா அசம்ப்ஷன் ஆமா ப்ளே ஆமா பண்ணணும். assumption. அது அந்த பூனை கிட்ட போய் பேசுங்க அதுல இருந்து பாருங்க. Chi-Chi and I need அதுல to clear அடிச்சு up the win shop பண்ணலாம். front first, but once that's taken care நான் of, 10 we'll be இது right out to பண்ணிட்டேன். help you with the 10 search. கம்ப்ளீட் பண்ணி போயிட்டு இருக்குது. Family is very important. இல்ல எதுக்கு நீங்க கேட்கலாம். Thank you. நாங்களும் கேட்டோம். Then I'll leave you to handle Yes. the pharmacy. Traveler, ஸ்டார்டிங்ல நல்லா Paimon, இருந்த மாதிரி இருந்தது. why அப்புறம் don't போக you போக come போர் with me and ஆமா. Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. சீலிங் ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் எங்க தெரியுமா இருக்குது? அந்த இது இருக்குது. வீக்லி பாஸ் ஒன் லாஸ்டா அன்லாக் ஆச்சுங்க. ஓ அங்க இருக்கா? அங்கேயே தான் இருக்கு. அங்க பக்கத்துல ஒரு இது டொமைன். ஓகே ஓகே ஓகே. அன்லாக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் அதையும். சீலிங் தேவையானது எல்லாமே அங்கதான் இருக்குது. அந்த இடத்துல தான் இருக்கு. ஆமா இங்க அந்த வேற எங்கேயும் பாஸ் போய் சுத்தணும்ன்ற As in அவசியம் இல்லை. ஆமா. business, you always have to seize the opportunity while it's there. எப்பதுல இருந்து அடிக்கணும்? 40 அவன் 40 போனது அப்புறம் அடிக்கணுமா? 40 தாண்டினதுக்கு அப்புறம் அடிக்க சொன்னான் இவன். என்வியாசிட்டி 40 தாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் அடிக்கணுமா? அதுக்கு ம். என்வி தான் சொன்னான். இங்கிலீஷ் சொன்னானா கரெக்டா தான் 40 45ன்னு சொன்னான். அது கன்ஃபார்மா தெரியல. அது 40 40 45 தெரியலையே. Well, that எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல இருக்க மாதிரி தான் complicates இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். things. The 40ல city வந்துட்டு folks உங்களுக்கு say சான்ஸ் there's no இருக்கு. sign of them 45 either. கன்ஃபார்மா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We need to start looking further afield. ஆமா அப்படிதான் But வச்சிருப்பாங்க. where are we going to get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Hey there, buddy. Dr. Baiju. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. As for updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either. So we don't எல்லாம் believe he சாப்பிட்டீங்களா? was நான் heading சாப்பிட்டுட்டு towards இருக்கேன். the Guili யார் Plains. என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா லிஸ்ட் But it போடுங்க. is possible that he was bound for Lu Hua Pool. Lu Hua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. Today pull on starter banner ஹாங்கர். ஜீரா அந்த ஸ்டார்டர் பேனர்ல போய் கீழே படிச்சு பாருங்களேன். 50 புல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் 5 ஸ்டார். 50 வந்து 8 தான் புல் பண்ண போறீங்க. சோ 40 புல் தான். Oh, great. We can't thank you enough. 40 புல்ல உங்களுக்கு ஒரு 5 ஸ்டார். Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. அதுல தான் புல் பண்ணணும்.
மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் சிஸ்டம் தான் Genshin. ஆமா கென்சனோட ஈஸியா தான் இருக்கு. கென்சனோட ரொம்ப ஈஸி ஈஸியா மட்டும் இருக்குன்னு இல்ல. சொல்ல மாட்டேன். கென்சனோட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதுல ஸ்டாண்டர்ட் பேனம் சிஸ்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ம் ஒரு 30,000 இத்து போன வெப்பன் 30,000 இத்து போன கேரக்டர் தர மாட்டான். ஆமா நாம எது வேணான்றமோ அதை தான் தூக்கி கொடுப்பாங்க. இதுவும் தருவோம் அப்படிதான். ஆனா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல 300 ஆமா. வரைக்கும். நல்லா I'm waiting for the next banner would be Can you hear me? Lion Guy, but this starter banner is tempting. ஸ்டார்டர் பேனர் உங்களால ஃப்ரீயாவே பண்ண முடியுங்க தீரா. அது நீங்க ப்ரீமோஸ்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. நார்மலாவே வந்துட்டு நீங்க லெவல் 15 வரைக்கும் போனீங்கனாலே உங்களால இந்த 40 புல் பண்ற முடியும். ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஈஸியா நீங்க பண்ணிடலாம். நாம ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஷாப்ல இருந்து உங்களால அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். அந்த நம்ம இதுல ஸ்டார் பிளேடர் வச்சு வாங்குறோம்ல அந்த மாதிரி. அது போன தடவை வாங்கி இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். 10 புல் வாங்கிருக்கலாம். போன மாசமா ஆமா ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தா கூட Are you all right? Huh? Dad! Hey, Tao. My Genshin-ஓட ஸ்டார்டர் எடுத்து ஈஸியா 5 ஸ்டார் கிடைச்சிருக்கு. ஆமா It's the traveler. ஆமாமா அது உண்மை. And நான் சீலி 62வது பிடில கிடைச்சிருக்குதுங்க. சூப்பர். 62வது பிடிலாம் இதுக்குதான் நான் கண்ணுல கூட பார்த்தது இல்ல இதுல Genshin-ல. ஒன்னு 40 பிடிக்குள்ள வரும். 40 பிடி தாண்டிச்சுனா 70 பிடிக்கு மேல தான் வரும். அந்த மாதிரி தான் நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது அந்த மாதிரி தான். எனக்கு வந்து 75ல வந்திருக்கு. Who am I? Your name is Xiao Liang, and you live just west of Qingse village. Jingin Summer You bro, were supposed to Ryan come guy. to Liyue Harbor ஆமா to bro, see a bro doctor. பார்த்தேன். Remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jialiang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jialiang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. He seems in really bad shape. நானும் லயன் எடுக்கலாம் இருந்தேன். ஆனா போலியோ வச்சு செஞ்சுட்டான். ப்ரோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க சொல்லி ப்ரோ. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baiju. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jialiang's system. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon, sorry. What? God remains? There's no need to worry, Director Who. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn Director duty of Who. all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason Why is would I Who have our to Director neglect Who? a I mean, patient no, in bro. need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. பார்த்துட்டு இருந்தேன். Perhaps out of respect for அட him, பாய் மனுஷா. you could give me a day's grace so that I have God time to remains. treat him. ஆமா. Now you're bringing my great uncle into this? Baiju, just what are you planning this time? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. நாடா இது. Okay, deal. We're not going to solve anything by keeping Jialiang here. I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along.
Otherwise, ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் this would have been a எல்லாரும். much இப்போ more வந்து vexing நைட்டு ஒர்க் பண்ண ordeal. Well, சொல்லி போட்டுருக்காங்க. time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy. What at happened, Joker once. bro? Joker bro, what happened? நகி விளாண்டுருக்கேன். விளையாடிட்டு இருக்காராம். நம்மள மனதளவுல டென்ஷன் ஆகுது. Blockages within the cardiovascular system. Reduced blood flow and energy circulation? I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. நான் இன்னைக்கு இந்த அரங்கரை Dr. Baiju, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baiju's a அந்த really புக்ல great உள்ள 6 இது doctor. முடிச்சிட்டேங்க. He's இந்த sure to find a 76 way. அரங்கரை மீட் Isn't that பண்றது. right, Baiju? அது Ayu, போயிட்டு. do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baiju. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any distractions heighten the risk of complications. Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. See you tomorrow, Faruzan Baizu and எடுத்துட்டீங்களா Chum bro? Chum. We know. Baizu is Bye for immortal. now, Hi bro, everyone. Chazu 60. நீ வரும்போதே எப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகுது. ஒரு நான் ஹாய் கூட நீ சொல்றது வந்து இல்ல. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாவது நீங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும் போட்டுருங்க. Ready as Bye, ever, Musa. Ruby. 40 பாயிண்ட் எடுத்தா I'm used to it by now. தெரியாது ப்ரோ. Come on, let's get started. All's well that ends well, huh? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? Yeah, ஹெச்பி பீஸ் ரோல் ஆலாம் too, right? 18% We கிரிட் can டேமேஜ் find வருது. out while Baiju's Yappa, busy treating nice. Ayu's dad. யாரு எதுக்கு இவளுக்கு 18% எனக்கு அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நான் நட்டாஷா கிட்டாவா? இது ஸ்டார் ரேல். ஓ ஸ்டார் ரயிலா? இதுல சொல்றேன். இந்த ஷிமினோவால ஹெச்பி பீஸ் இருந்துச்சு. அதுல 14 கிரிட் ரேட் 20 கிரிட் டேமேஜ். While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral? Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baiju's master. What was he like? Oh, and also, how come you and Baiju could tell so quickly that Jia Liang had god remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful Okay, Naveen bro, bye wrath bro, of good gods night. defeated in war. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up,
gods, our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baiju learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baiju's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baiju's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baiju is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baiju is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. That's you. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like... Oh, Candy's கிட்ட இருந்து இது வந்திருக்கு. அதான் சொன்னேன். Come on, enough procrastinating. Candy's birthday. Let's go. Next morning. It's a new day! Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang is doing. இந்த பிரதீப் ப்ரோ ஜாலியா இருக்கீங்க போல. Dad! Oh, are you? Dad, you remember me. Yes. ஆமா ப்ரோ. I remember now. என்ன ப்ரோ ஆச்சு? பைஸ் I'm எடுத்துட்டீங்களோ? so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க எப்படி போச்சு? Been gone for அட்டெண்டன்ஸ் a கம்மியா while, இருக்கு நீங்க hasn't she? கேட்கறேன்னு சொன்னானுங்களா? Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us அதான் look for சேர்க்க her. மாட்டானு சொல்ல மாட்டானுங்க. And Dr. Baiju's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on getting பட் better. கொஞ்சம் அலைய விடுவாங்க. Great. ஜாலியா That's தரல, wonderful. லைலா தரல. I can't thank you இப்போ enough, காதே Dr. சுத்தம். Baiju. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. Not at all, Dr. Baiju. It's only because Jiang Li,
What was her reason again? You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. இது நிறைய 4 ஸ்டார்ஸ் இல்ல I ப்ரோ. suggest you stay at Boo Boo Pharmacy. என்கிட்ட நிறைய 4 and ஸ்டார் இல்லாதது rest கூட எனக்கு பிரச்சனை for இல்லை at ப்ரோ. least the next விஷல் 2 இல்லாதது தான் ப்ரோ days. எனக்கு பிரச்சனை. Director Who, do you have any further reservations about அதெல்லாம் Jialiang's கொடுக்க condition? மாட்டேங்கிறான். It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But விஷல் how did you accomplish this Vishal in a இல்லையா? single night? என்னது ப்ரோ? கேமிங்ல சப்போர்ட் That would be a Ah. trade secret, I'm afraid. ஃபிஷலை If பத்தி that உங்களுக்கு gives you தெரியல. any cause ஃபிஷல் for வந்து பாத்தீங்கன்னா concern, நல்லா you may டேமேஜும் பண்ணுவா. continue to monitor எலக்ட்ரோ Jialiang பார்ட்டிகல்ஸ் for நிறைய as long as you wish. இருக்கிற 4 ஸ்டார் எலக்ட்ரோ கேரக்டர்ஸ்லயே அவ தான் அதிகமா பார்ட்டிகல் ஜெனரேட் பண்ணுவா. ஓ Though I regret to say நல்ல that Boo பேட்டரியா Boo இருப்பா. Pharmacy cannot offer to reimburse Wangsheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. யாரு கூட பேட்டரி Oh, சப்போர்ட். come யார் on, கூடனா சைனோ கூட Raju. யூஸ் பண்ணுவேன். I'm not that கச்சிங் கூட யூஸ் unreasonable. பண்ணுவேன். கச்சிங் கூட யூஸ் பண்றது பேட்டரிக்காக இல்ல, சப் டிபிஎஸ்க்காக. அவனும் ஒரு பக்கம் டேமேஜ் பண்ணிருப்பா, இன்னொரு பக்கம் இது பண்ணிருப்பா. Yeah, I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm இப்போ going to சைனோக்கு suffocate. பிளேடோக்கு பதிலா அவளை போட்டுருவான். Ah, சைனோ yes, அது அவ of correct course. ஆ Everyone, please excuse Chiangsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick ஸ்னேக் thinking, இஸ் சோ கியூட். they'd ஆமா, have all seen the sorry state you're in by now. வெள்ள But பாம்பு, in any case, டார்க் why பிங்க் must கலர் you பண்ணி, keep this a secret from everybody? டார்க் ரோஸ் கலரா, You ரோஸ் should at கலர். least share your secret with one person you trust. Who's there? எப்படி நைஸா கூட்டு வச்சிருக்காங்க. Why did you follow us here? Oh, it's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Baiju, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baiju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. You should not judge a snake by its skin. கன்னடில. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Changsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited.
We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Dummy. Baiju, don't Why you so think dummy you in should its last year? seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Paimon doesn't think we've seen this side of you, but there's no need to thank us. You've helped us out before. The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Yes, I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jia Liang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiang Li. నీకెన్ని దోశలు కావాలా నాకా 5 ఏమి తొట్టుకున్నా పప్పుల కూర పప్పుల కూర అంతా వద్దు అది కావాలా ఇంటితో అది పప్పుల కూర వద్దా సరే Acha. Wow, okay. யாரெல்லாம் போய் இந்த ஸ்டோரி கொஸ்டின் முடிச்சிட்டீங்க? I did not touch base with Nor have I. Okay. And I've hosted clinics at Qingsa village many times in the past. If you ask me, Jiang Li was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changxiang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened?
What I don't happened? know. I did not witness the argument myself. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiangli or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. டெய்லி ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறீங்க, Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. வீட்லயே இருக்கிறீங்க, Sorry. So a few words from me is enough to ஜாலியா தானே dispel இருக்கிறீங்க. all your suspicions? You ought not be quite உங்களுக்கு so சமைக்க quick தெரியாது to தானே? relax your guard, Paimon. I'm Sometimes back. even வாங்க the good குணாலன், guys வாங்க have வாங்க, their welcome to own the stream. private agenda. What the? Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. Let's leave the idle chatter there for now. Jiangli has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. லெவல் 88 போட்டுட்டேன் பாய்ஸ். நைஸ் நைஸ். லெவல் 90 போடுங்க, தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அவன் டென்ட்ரோ கேரக்டர் எல்லாமே லெவல் 90 போடணும். அவர்கிட்ட காசு இல்லல்ல. டென்ட்ரோ கேரக்டர் கூட யூஸ் பண்றதுக்கும் லெவல் 90. ப்ரோ 18 லாக் இருக்கு ப்ரோ. 90 தான் போடலங்க. இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் 90 போட்டு அப்புறமா இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் டேலண்ட்லாம். யூடியூப்ல டேக் பண்ணா ஐ ஃபீல் ஆட். ஆமா ப்ரோ, இன்னும் கொஞ்சம் வேணும். Traveler, Paimon, come quick. What is this? Changsheng and I found a hidden compartment. டேலண்ட் போடல, ஜஸ்ட் This is 1 what 2 was தானா? hidden inside. டேலண்ட் கூட போடலன்றது அவ்வளவு ஆகும். அவ்வளவு ஆகும் ப்ரோ. 2 மில்லியன் கிட்ட ஆகும் ப்ரோ. லெவல் 90 போடுறதுக்கா? ஆமா. எந்தல போட்டிங்களே அவ்வளவு கரஞ்சது கவனிக்கல. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it breathing? 2.7 million bro. Oh, 2.7 million. Okay. No. Okay, fine. Your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive. Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances. If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear, to a varying extent, the call of the source. The call of the... Wait. So, back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading! Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient, the mother lode. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying...
It was Jiangli? Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. How Jiangli to does not heal strike me as the characters kind of on Star person who Royal. would do such a thing. நீங்க Look at the நட்டாஷா facts, அந்த மாதிரி though. கேரக்டர் எடுங்க. How அப்படி many இல்லைன்னா people வந்துட்டு in the ஃபுட் இருக்கு. entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from ஃபுட் வச்சு நான் அது வரைக்கும் ஹீல் பண்ணி remains? ட்ரை பண்ணல. அண்ட் நீங்க It's too early to draw any conclusions. டெலபோர்டேஷன் We போட்டுருக்குல, should அது question பக்கத்துல போனாலும் Jiao உங்களுக்கு ஹீல் about it ஆகும். once he has made more progress in his recovery. Yes. பேட்டில் இன் According to the பிட்வீன்ல நீங்க origins ஹீல் and பண்ணா ஹீலிங் symptoms of கேரக்டர் வச்சிருக்கணும். diseases, the minor பேக்லாம் loads will கிளிக் பண்ணலாம் disappear ஹீல் பண்ண if the முடியாது. mother load is purged. அதையும் சொல்லிடுறேன். So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without ஸ்டோரி the கோஸ்ட் need நீங்க for any further ஓரளவுக்கு மேல treatment. போகும்போது உங்களுக்கு நட்டாஷா Do you ஃப்ரீயாவே know கொடுத்துருவான். anything about god remains in Healer. Qingce village? அது வரைக்கும் வந்து இந்த மார்ச் 7th இருக்கும் பாருங்க, அதோட ஷீல்டு வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. Thank you, thank you. Terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. Whoa, what? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Wow, that's amazing! Baiju, maybe when you retire, பாம்பு you வெயிட் can பா. let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? Ugh, Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baiju, you're Mannequin Man! Changsheng, you're just a pain in the neck! This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are? If it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. Everyone insults Paimon naturally, ஆமா. Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. Oh, ஷாவா? Yes, ஷாவா. You called? ஷாவா ஆமா, ஷாவா தான். நான் வந்து நின்ட்டானே. Paimon every time. நீ கூப்பிட்டா உடனே வருவாருங்க ஆமா, ஷாவ் ஆர் யூ தேர் அப்படின்னு அந்த டக்கு பின்னாடி நிக்கிறாரு. எனக்கு குட்டியா அப்படின்னு. Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baiju of Bubu Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The lantern rite when we met briefly. I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Air Shaw's Our paths biggest have crossed fan. once before. தெரியலங்க. யார் அது? I sense the presence of evil spirits.
Is this why you called யூசுவலி me? இஸ் இன் சாட். ஆமா, யாரு பிரதீப் தான். ஓ அவரா? So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Chinxa village. A vile monster known as the Chu once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. The land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Chinxa village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Chu is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again. Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the யாருக்கெல்லாம் அந்த blessing சீன் that you பார்த்து சிரிப்பு imagine it வந்தது to இப்போ? be. I shall treasure கமெண்ட். your words of instruction, Master Adeptus. ரெண்டு பேரும் ஊன்னாங்களே. What a strange adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Shell for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb gathering trips. If we can I am find cute the Paimon cave... fan. பிரதீப் ப்ரோ எங்க போயிருந்தீங்க? உங்கால் இப்பதான் வந்தாப்புல இங்க. There's a problem. இது ஷாவ். எதுக்கு நீ இத்தனை வர மொத்தமா சுத்தி Did you வச்சுட்டு run all நானே the way from வந்துட்டேன். Boo Boo Pharmacy? What happened? அநியாயத்துக்கு Don't பண்ணாதுன்னா panic. நான் பார்க்காத Just படத்துக்கு catch பாதி your பார்த்து breath விட்டு நான் and tell பார்க்கறேன். me everything. It's Jiaoyang. దాని అట్టు పెట్టేమా He was fine one minute and then ஷாவா? suddenly took a turn for the ஆமா worse. பிரதீப் ப்ரோ. Already? எல்லாம் சைலண்ட் வாட்சர்ஸ். Based on past experience, சைலண்ட் வாட்சர். சைலண்ட் வாட்சரா இருந்தாலும் பிரதீப் ப்ரோனா ஷாவ் வந்து இது பண்ணிருக்கீங்க. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, Where did back to everyone go Boo Boo just now? Pharmacy now. கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆல் லெஃப்ட் ஸ்ட்ரீம். ஆமா. மிஸ்டிக்கிங் டைம் லுக். டைம் லுக்கா? டைம் லுக்கா டைம் லூப்பா? லூப். நைஸ். Dad, what's wrong? என்ன அனிமே பார்த்துட்டு இன்னும் எதுவும் பார்க்கல ப்ரோ. பார்க்கணும். Don't be scared. Dr. Baishu will be back soon. How is he doing? அனஸ் ப்ரோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க. என்ன ஹெல்ப் ப்ரோ நவீன் ப்ரோ? Dr. Baishu, you're back. My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't even get a full word out anymore. When Gui left, he was still conscious. But now... Kue, please take Jia Liang to the back room and prepare நான் for ஜோக்கா treatment. விஷ் பண்ணேன். Yes, of course. கானி 1 விஷல வந்துருச்சு. Don't யாருக்கு worry, Ayu. I will cure நவீன் your ப்ரோ. father. நைஸ் ப்ரோ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆஹா. on your Ganyu. Everyone scared when Chichi comes to 250. எனக்கு சீச்சி வரது பெருசு இல்லைங்க. எனக்கு இப்போ வேணாம் அது சீச்சி. நான் நினைச்சிருக்கிற கேரக்டர்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வரட்டும். வாங்கி வந்து எனக்கு
டெய்ல் டேலி நோ அப்படின்னா ஓ ஏன் ப்ரோ உங்களுக்கும் காணி பிடிக்காதா காணியும் 9 ப்ரோ அப்புறம் எது காணி பேனர்ல விஷ் பண்ணீங்க How are you பைசு feeling, பேனர்ல Dad? விஷ் பண்ணிருக்கலாம் ஜோக்கா Are you பைசாவது still வந்திருப்பான் hurting anywhere? அதான் ஒருத்தன் காஞ்சி சொன்னான் பிளே Gonna ஸ்டைல் start ஜோக்கா பிடிக்காது making jokes again, are you? காஞ்சி பிளே ஸ்டைல் பிடிக்காதுன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட Much better. பக்கத்துல How are you? இருந்துச்சுங்க I'm ஏதோ feeling much better. அந்த பேனர் மட்டும் தான் இருக்குன்னா In fact, பரவாயில்ல தெரியாம போட்டேன் I வந்துருச்சு can't explain it, but somehow I பைசூன்னு feel ஒரு even பீஸ் better than பக்கத்துல இருக்கு usual. புது கேரக்டர் Hmm. Wait, எப்ப பார்த்தாலும் where's Dr. Baiju? I still haven't had a ஸ்பெல்லிங் chance to thank him. போட்டிருக்கு Seems ராம் he ப்ரோ moved me here before நீங்களே I அந்த came சென்டென்ஸை to. வந்து பாத்தீங்கன்னா Master said முழுசா you needed முடிக்கல to நீங்க take a quick இன்னொருத்தர் வந்து rest பார்த்தா குறை and சொல்லக்கூடாது asked me to bring you out of the treatment room. எப்ப பார்த்தாலும் He ஸ்பெல்லிங் hasn't தப்பா emerged yet, போட்டுட்டு so he இருக்கேன்னு must still be resting. ஸ்பெல்லிங் போட்டுட்டு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது கேட்டலிஸ்ட் கூட பிடிக்காது பட் நீங்க பைசு வந்துட்டு கேட்டலிஸ்ட் அடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண போறது இல்லையா சப்போர்ட் தானே அவனை அல்ட்டி போட்டு விட்டு நீங்க பாட்டு சுவிட்ச் பண்ணி விட்டு நீங்க பாட்டு அடிச்சுட்டு போய் போறீங்க இது இல்லை இருக்கு Oh, really? Well, கான்யூக்கு he இவன் must எவ்வளோ be மேலு tired from treating me for 2 nights in a row. உங்களுக்கு போ பிளே ஸ்டைல் பிடிக்காது கானி மெயின் I don't know டிபிஎஸ்ல how I can begin to repay him for saving my life. கானி I'll வந்துட்டு have to பார்த்தீங்கன்னா மெயின் discuss it டிபிஎஸ் அது நீங்க properly ஆன் with ஃபீல்டு வச்சு Jiang அடிச்சு Li தான் once we ஆகணும் find her. Hmm. Speaking of which, குட் நைட் பாய்ஸ் ஓகே has there தீரா been any குட் word of her நைட் டேக் whereabouts yet? கேர் நாளைக்கு பார்ப்போம் No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. போட I'll check with them மறந்துட்டேன் again in a bit. என்னத்தை Oh, போட come on. மறந்துட்டீங்க ராம் ப்ரோ Don't forget what டயர்ட் Master லேட்லி said. You're ஐ still not out of ஐ the எம் woods கெட்டிங் yet, ஓல்டா Jialiang. எவ்வளோ வயசுங்க I ஆகுது 64 strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo 70 Pharmacy for now. I can accompany getting IU old. to the Adventurers Guild. I we suppose know you're that right. I'll have to rely on you this time. Though, on the பிரதீப் bright என்ன side, இப்படிக்கு this means I can thank கலாச்சிட்டீங்க Dr. Baiju in person once he's finished resting. Traveler, கான்யூக்கு Baiju மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் hasn't வெப்பன் shown கூட his இல்ல face ever ஒன்லி since he went வாண்டட் in to ஃபார் treat யூலா Jialiang யூலா வேணா again. ஃபுல் பண்ணாம இருக்கு Do you think he... இவ்வளோ தானே எடுத்துலாம் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு வராது ஈஸியா எடுத்துலாம் Huh? Hey, wait up! இவ்வளோ எடுக்கத்தான் வருத்தப்படுறீங்களா அது எடுத்துலாம் டேய் திரும்பவுமாடா அடுத்த பேட்ச் யூலா வருதுன்றாங்க எப்படி இருக்கும் Huh? அடுத்த பேட்ச் இவ்வளோ தானே கனவுல வரும் எனக்கு You சந்தோஷமா இருக்கும் finally awake? அதான் சொல்றேன் கனவுல வரும் That உங்க was கனவுல There was no time. அது no வேற other ஏதாவது choice. கேரக்டர் சொன்னாங்கன்னா பரவாயில்ல இவ்வளவு In any சொல்றீங்க case, பாத்தீங்களா சரி it ஓகே was not completely Clee. without benefit to myself. அதே சொல்றேன் I managed to learn அதுல ஓகே something. இவ்வளவு மட்டும் என்ன வர ஜோக்கர் ப்ரோ Jiang Li's 3.8ல design is quite brilliant. She வருதுல makes வெயிட்டிங் numerous அது எப்படி innovations that I can 3.8 நைன் ப்ரோ learn என்ன from. நீங்க தான் அது ஹோயோ வெர்ஸ் வச்சு Alas, நடத்தினுக்கிறீங்களா if only there wasn't a catch. இல்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க How much longer do you think Baishu's gonna nap for? They've been outside waiting for you அவன the whole ஸ்பெகுலேஷன் தானே time while பண்ணிருக்கான் you அவன் were என்ன asleep. ஓனராவா இருக்கிறான் நான் Shall we at 3.8ல least விட்டுறேன் go and அப்படின்றதுக்கு show our faces? All right. ஸ்பெகுலேஷன் தான் வரும் வராமையும் போலாம் கன்ஃபார்மா வரும்ன்ற மாதிரி பேசுறீங்களா அது தவறு நோ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஸோ யூலா ரீரன் 50% சான்ஸ் Surely he அதான் hasn't. சான்ஸ் இருக்கு There's no way he நீங்க could ஃபர்ஸ்ட் have என்ன just... சொன்னீங்க Who's talking behind our backs again? Baishu! Changsheng! நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எந்த மாதிரி சொன்னீங்க வர சான்ஸ் இருக்கு நான் சொன்னீங்க சொல்லுங்க Of course. கன்ஃபார்மா வருதுன்ற மாதிரி தான் There's நீங்க no need to be சாட்டே concerned. பண்ணீங்க I கான்யூக்கு merely had F2 to F1 transfer சொல்லுங்க ப்ரோ a ஹாமா rather யூமி large நல்லா இருக்கும் amount ப்ரோ of life force நைன் on ப்ரோ this occasion. ஹாமா யூமி But with Changsheng's help, I will recover in time. சங் சங் பாம் Jialiang பேரா seemed ஆமா fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? I made an error in my initial diagnosis.
Jialiang is in fact suffering from more than one ailment, and as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison அந்த out பேரு of him, கேட்டதே இல்ல. he'd still be sick? Yes. ஹாமாயுமி வந்து But பாத்தீங்கன்னா more pertinently, இனுசுமால the கிராஃப்ட் poison குள்ள in Jialiang's system is இனுசுமா there கிராஃப்ட் குள்ள precisely பண்ணா because it ஹாமாயுமி. is being used to Naveen bro. manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, ஷீல்ட் and கேரக்டர் எனக்கு கண்டிப்பா ongoing ஆமா. treatment is ஷீல்ட் essential கேரக்டர் to வேணும். maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the இல்லனா patient at எய்ம் risk of பண்ணும்போது coughing செத்து up blood போயிடுவீங்க. and இல்ல இல்ல fainting, and in the இவர் longer வந்துட்டு அப்படியே term இழுத்து வைப்பாரு. causes எய்ம் irreversible பண்ணிட்டு சார்ஜ் damage ஆயிட்டு to the இருக்கும். internal organs. சார்ஜ் ஆகி முடிக்கும். Though it விடலான்னு was பாப்பாரு. created ஒரு அடி from மண்டை God மேல remains, கமால்னு this ஒன் formula ஷாட். is not a poison in Jialiang's case. Rather, it's his medication. Had he not இது taken வரைக்கும் it all ஷீல்ட் these இல்ல. years, he likely would have died a long time ago. கொஞ்சம் போ இருந்தா காட்டுங்க. போ இல்ல நான் ப்ளூ பிரிண்ட் அது இது அந்த ஸ்மித்திட்ட போய் நான் காட்டுறேன். Still, ஸ்மித் using பிளாக் ஸ்மித். poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. பெஸ்ட் டாஜிங் As ஸ்கில்ஸ். time passed and the poison accumulated in his நவீன் ப்ரோ system, சார்ஜ் பண்ணு it began to சார்ஜர் அட்டாக் impact his பண்ணும்போது உங்களால டாஜ் cognition. எல்லாம் பண்ண முடியாது. Moreover, the longer he அது relied சார்ஜ் upon this ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் medicine, உங்களுக்கு டேமேஜே the more வரும். resistant his body சார்ஜ் ஆகும் became பட்டு to பட்டுன்னு it. அடிச்சீங்கன்னா அது பேர் யோய்மியா. Jiangli had to நீங்க எடுத்துக்கிறது concoct யோய்மியா ever கிடையாது, greater கான்யோ. quantities to ensure its continued efficacy, or என்ன he ஜோக்கர் could ப்ரோ have கரெக்ட் தானே? still perished at any moment. That நீங்க explains ஒன்றும் why யோய்மியா all you அடிக்கல, said டாஜ் his பண்ணி dad வேக வேகமா was அடிக்கிட்டு getting worse. நீங்க எடுத்துட்டு The way கான்யோ. his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be நான் around இது because ஆம்பர் வச்சு humans ரொம்ப have no ப்ராக்டிஸ் natural பண்ணியிருக்கேன். defense சரி against them. இப்ப என்ன I சொல்ல shudder வரீங்க? to think how many times Jiangli has exposed herself to அப்புறம் them. எதுக்கு நீங்க போ கேரக்டர் I பிடிக்காது fear that நீங்க? the situation is உங்களுக்கு just ஸ்கில் as இருக்குன்னா that adeptus described. அதை வச்சு In யூஸ் an பண்ண ஸ்கில் effort to இருக்குன்னா save Jialiang's life, Jiangli has abandoned all regard for her own safety. I never நம்ம suspected ஆளுங்களுக்கு that இந்த even ஃப்ளெக்சிங் Zhongli மட்டும் would turn to the யாரும் same இது பண்ண path as தேவையில்ல so போல இருக்குது. many others over the ஒத்துக்கவே years. மாட்டாங்க. Perhaps this is உங்களுக்கு the ஒண்ணு வராது inevitable அப்படின்னா course of fate. To sacrifice one's own life to என்னவோ save பண்ணுங்க ப்ரோ. others. எதுவும் To go சொல்றதுக்கு இல்ல. beyond human means in order to do the impossible, whatever the cost may be. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, அது I have எப்படிடா நீ எனக்கு stabilized வராதுலாம் Jialiang's அப்படி condition அப்படியே for now, சட்டை பூச்சி so தூக்கி our அடிச்சு immediate priority தவிர்த்து should நிக்க be to வச்சிருவாங்க get போல இருக்குது. ourselves back to Qingce village and find out where Jiangli is. எனக்கு கிராமர் Her regular வராது exposure ஆனா to God remains over such a long period will have been catastrophic for her health. ஆனா And given டாஜிங் that வேற. she's already been missing for several ஓ days, சார்ஜ் அட்டாக் டாஜிங் I பண்றது am கஷ்டம் fearing the யா. worst. நீ போய் விளையாடி பாரு அப்பதான் எனக்கு தெரியும். நான் கேட்க மாட்டேன். சார்ஜ் அட்டாக் சார்ஜ் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கியா இல்ல சார்ஜ் பண்ண It's உட்காந்துருக்கியா? me, Traveler, Dr. Baiju. Touch grass coming bro. You are playing for Genshin. It's Jialiang. டச் கிராஸ்ன்றாங்க. Overheard everything வெளியில already. போறேன். உள்ளே இல்ல. Baiju, please let me come with you. உள்ள தர தான் I've கிடக்கு. already done so much தார் for my ரோடும் தரையும் family. தான். I can no longer just sit here and watch while you put காஞ்சி ட்ரை yourself பண்ணி at risk for பார்ப்பேன். ட்ரை பண்ணி Jiangli's பாருங்க sake. நவீன் ப்ரோ. After all, நீங்க வந்து if it டாஜ் wasn't பண்ணி for டாஜ் me, பண்ணி விளையாட்டுனீங்க she உங்களுக்கு wouldn't have டிபிஎஸ் had to தான் put மிஸ் ஆகும். herself in harm's way in the first ஷீல்டு place. வச்சுக்கிறது நல்லது. I know I won't be of much help in battle, but ஒரு at அடி the very அடிப்பீங்க least, டாஜ் I பண்ணுவீங்க. can show you the way. அதுலயே உங்களுக்கு வந்து வேணா ஒரு I'm அடிக்கும் sure இன்னொரு you'll அடிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா remember. 3 I செகண்ட்ஸ் know வந்து there's a கேப் spot ஆயிடும். 3 where to she 4 says செகண்ட்ஸ் வந்து goodbye to கேப் me ஆயிடும் every time she goes to டாஜிங்க்கு. gather her herbs. மறுபடியும் சார்ஜ் பண்ணுவீங்க. I'm sure I'll சப்போஸ் அது அடிக்க remember. வச்சுட்டா டாஜ் பண்ணுவீங்க. I have அந்த to அட்டாக் மிஸ் remember. ஆகும். இன்னொரு முறை சார்ஜ் பண்ணுவீங்க அடிப்பீங்க. ஸோ ஒரு ரொட்டேஷன்ல வந்துட்டு 4 அடி அடிக்கிறதுக்கு Be உங்களுக்கு 4 மணி careful. நேரம் ஆகும். If you get too agitated, your blood pressure and என்ன ஜோக்கர் stress நான் சொல்றது levels will கரெக்ட் தானே? rise, putting further pressure on your heart. நான் For கவனிக்கவே இல்லை your நீங்க own என்ன பேசுறீங்க. safety, சரி ஓகே. stay இல்லைன்னா here and C6 எடுத்துருங்க நேரா. No, C6 நான் எடுத்துட்டீங்கன்னா I have time. அடிச்சுட்டு I இருக்கேன். have to go சார்ஜ் now. அட்டாக் நல்லா ஸ்பீடா சார்ஜ் Right அட்டாக் பண்ணலாம். now. Before I forget நெக்ஸ்ட் everything பைசு again. வீடியோ. பைசு வீடியோ தானே போட்டுடலாம். இன்ட்ரெஸ்டா பிசிக்கல் பண்ணாடி கார்னி Can be வச்சிருந்தா extremely டாஜ் dangerous, பண்ணி and there's a ஆட very real முடியும். possibility that you will லைலான் not be கார்னி able to. யூஸ் பண்ணிட்டா ப்ரோ. யூஸ் Are you பண்ணலாம் ப்ரோ. sure you're prepared for that?
ப்ரோ தாக்கர்த்த மூணு ஃபேஸ் காஞ்சி வந்துட்டு இந்த in the first place. அல்டி skill My எல்லாம் ரிலே death is already ஆகாதனால what it would do. தாராளமா So லைலா why யூஸ் should I பண்ணலாம். fear it? லைலா யூஸ் There's only பண்ணுறது one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. you will be Then follow me. cryoresonance ஆமா cryoresonance கிடைக்குது. இப்போ சீச்சி எனக்கு உட்காந்துட்டு இருக்குதுப்பா. Dr. Baiju, are you heading out again? Yes. This அட்டாக் could be தானே a ப்ரோ long one. காஞ்சிக்கு. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. It's healing bonus I hope it tablet. works. Healing bonus tablet. Dr. Baiju, Healing bonus tablet. do you mean... Tablet ஹீலிங் போனஸ் டாப்லெட் என்ன Up நீங்க to இது it விளையாண்டு now. இருக்கீங்க? healing And bonus remember இருக்கு. to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. சாரி ஹெட்வியரா அதுக்கு சர்க்குலேட் ஹான்கா இம்பேர்ல ரொம்ப முழுங்கிட்டாரு இந்த நிமிஷம். ஹாய் ப்ரோ லோகேஷ் பாலாஜி. ஹீலிங் போனஸ் எதுக்கு ப்ரோ போறீங்க குணாலன்? இப்போதான் வந்துட்டு ஃபுல் ஹெச்பி பில்டு அது எந்த அளவுக்கு ஹீல் பண்ணா நீங்க ஜோக்கர் பாயோலே பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு சப்போர்ட் நல்லா இருக்கும். வேற இல்லை ப்ரோவா? அதான் ட்ரை பண்ணி போடுங்க ப்ரோ. ஹீலிங் போனஸா 5 ஸ்டார் ஹீலர்லாம் ஹீலிங் போனஸ் போடுறதுக்கு தெரியும். அது கம்மியாக ஹீல் பண்ணுறதா இருந்தால் பரவாயில்ல, அதிகமாக ஹீல் பண்ணுறது பரவாயில்ல. அதுவே யாருமே ஒரு ஸ்கில் 8வது லெவலில் இருக்கிறதுக்கே வந்துட்டு 8வது கூட இல்லை 7வது தானே ப்ரோ உங்களோடது இது பைசூரு 8 போட்டாச்சா ரெண்டுமே? ஆமா ஓகே 9 8 1 சரி ஓகே. அப்படியே இருந்தால் கூட 47,000க்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 30,000 ஹீல் பண்ணுறான் ஒரு ஸ்கில் பாஸ் பண்ண. அது போதாதான் உங்களுக்கு? அப்படி யாரை ஹீல் பண்ண போறீங்க? 50,000 ஹெச்பி ஜாங்கிலி ஹீல் பண்ண போறீங்களா? ட்ரை ப்ரோ ட்ரை பண்ணுங்க. கானியோ ட்ரை பண்ணி வரேன். ஓகே கானியோ ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. 30k ஹீலுங்க 9k ப்ரோ ராம் ப்ரோ ஈ ஸ்கில் The motherlode's influence level 8ல உங்க காதுக்கு என்னாச்சு? 9k because we're getting அவர் closer காது to கேட்டு the போச்சு. source or because the leakage of எனக்கு தெரிஞ்சு chug அவனை is growing more 50,000 severe. கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணுவான். Jialiang, can you 10,000 sense கிட்ட which பண்ணுவான் direction the source is in? ஒரு ஈ ஸ்கில்லுக்கு. I think it's this way. என்ன ப்ரோ 10,000 பண்ற மாட்டான் 50,000 ஹெச்பி கொண்டு போனா? பண்ணுவான் தான் நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். ப்ரோ 50,000 நீங்க கொண்டு போயிட்டு நீங்க வந்துட்டு ஈ ஸ்கில் எப்படியும் 9 போடுவீங்க. கிரவுண்ட் பண்றது தான் நீங்க கஷ்டம். அதான் 10,000 கண்டிப்பா பண்ணுவான். I feel a dull ache in my heart. This must be the way. ஈமா அது ஏன் இது சாப்பிடல? தினேஷ் தான் அனுப்பிட்டானே. நீங்க புரோட்டோடைப் ஆம்பர் இது பண்ணாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். I think I've been ஃபைரலுக்கு செகண்ட் டீம் ரெடி அல்ஹிதம் பைசு ஃபிஷல் ரெடன். There is an inauspicious கூக்கி வேணாம் ப்ரோ குணாலன். even I can பிகாஸ் sense பைசு it. உங்களுக்கு நல்ல ஹீலர் இருக்கனால கூக்கி வேணாம். பத்தலதன்ட்ட ரெடன் யூஸ் பண்ணுங்க. புரோட்டோடைப் லெவல் 90 R4 நைஸ் நைஸ். ரெடன் யூஸ் பண்ணுங்க. Maybe you should rest here while we continue the கொஞ்சம் search. அப்பதான் போன் அடுப்பிட்டு. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Then let's hurry. పాలా జామున్ இருக்குல்ல ఈ పొద్దు నుంచి తినపోతా ఏమైంది? మాట గౌనం చేసుకో వినైన స్టార్టింగ్ ఉంది మొంగా పోறானா இல்ல போறது இல்ல நைட். Well, since you మా asked so ఒకవేళ వేస్తే nicely. సాల్మా అదే ఏం చెప్తున్నా? ப்ரோ இந்த பீஸ் வீசில இருக்கு. யாரு? யாரு? This
place வேற takes யாரு time on the நம்ம 3 creeps. பேர் தவிர வேற யார் Who knows what வருவா we're gonna find up ahead? அஸ்வந்த் இருப்பான். The digging marks இருக்கா here appear immature தெரியலையே நான் and கவனிக்கல நான் rather உட்காந்து விளையாண்டு. old. I இருக்கு suspect it is பீஸ் a இருக்கு thieves' எப்படி கண்டுபிடிச்ச பாத்தீங்களா Thieves' tunnel? அவன் வந்த சவுண்டே எனக்கு கேட்டுது. நானா கண்டுக்கல நான் Heard உட்காந்து விளையாண்டு. rumors about treasure லைவ் in these parts before. லைவ்ல வந்து போட்டுட்டு இருக்கு Maybe it உனக்கு was the என்னப்பா நீ treasure ஜாலியா thieves இருக்க that dug அப்படின்னு this tunnel. Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? போங்க போங்க I போங்க remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to curses. Why can't I உங்களுக்கு remember what நம்மளோட she மக்கள் தான் said? ஹாய் சொல்றாங்க Ash Easy, bro. Gio. bro. Hi, எல்லாரும். Hi, Come hi, on, hi. let's keep going. அவ்வளவுதான். ஐயோ, ஐயோ. The night is cold. I see everything. Don't blink. Cut to the chase. Speed of light. Show them. Right now. வயசு மூணு Whoa. There's a sensor here. யாருன்னே தெரியல இருந்தாலும் ஹாய் ஆஷ் ப்ரோவா யாரு bro அது? நம்ம அமெரிக்கா மாப்பிளை அமெரிக்கா மாப்பிளை அமெரிக்கா மாப்பிள்ளையா? அதுக்குள்ள மறந்துட்டாப்லையா? நைஸ். ஜாலியா இருக்கு ஓஹோ நீசா நெக்ரான் சாசா நெக்ரான் ஜாலியா இருக்குண்ணா ஓகே I ஓகே believe this sensor was used to burn a monster repelling incense. A monster repelling incense? You sure? Because we did run into that group of monsters just now. The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were ஐ தாட் enticed லோகேஷ் here ப்ரோ by some அமெரிக்கால இருக்காரு entity deeper பிரதீப் ப்ரோ நீங்க inside தான் the எந்த cave. லைவ் பாக்குறீங்க அப்போ No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee அமெரிக்கால தான் and இருக்கு. abandon their designs on this ஆமா cave. After அமெரிக்கால தான் them, இருக்காரு Jiang Li was the next அமெரிக்கால person to இருக்கு, discover கொளத்தூர்ல this இருக்கு. place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor, it belongs to Jiangli. Yes, this was the place. நீசா நெக்ரான் சாசா நெக்ரான் This is where சைடுல I told Jiangli to give me the poison. மட்டுமா சைடுல சேர் கேர்ள்ஸ் வேற சைடுல இருக்கு அது சேர் கேர்ள்ஸ் ஃபேன் கிளப் I'm fine. Let's keep going. I can feel Are you it. guys She living in this world? is right below us, waiting for me. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... ஓ அன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் போனீங்கன்னு சொன்னீங்க டொமைன் ஆர் நியூ ஏரியா டொமைன்
நியூ ஏரியா எங்க அப்ப இருந்ததோ லாஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்ததோட We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Hey. ஃபீலாலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் 3 ஆக்கிருக்கானே ப்ரோ. எது? ஃபீலாவ. Doesn't see any barrier T3 ஆக்கிட்டாங்க. mechanisms around here. Nice. There are tracks here, and it looks like they're connected to something. Shall we follow it and see where it takes us? C2 யாரு C2? வேலா. என்ன பேர் சொல்றானே புரியல எனக்கு கேக்கல. பீலா ப்ரோ அந்த PEL ன்னு இருக்கும்ல பீலா வேலா. அதுவா ஓகே சோடா புட்டி. அதுதான். குடுக்குறதெல்லாம் அதே குடுக்குறாங்க. Emerge. Right here. Emerge. Incoming. I see everything. Not now. Right now. ஜார்ட் வரீங்களா? சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ புரியுது ப்ரோ சாப்பிடுங்க. Julie! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back.
பைஸ் வச்சு ஃப்ளெக்ஸ் பண்றாரு. யாரு? யாரு? நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தான். அக்கௌண்ட்ல இல்லவே இல்லையா? என் அக்கௌண்ட்லயே இல்லையே. அப்புறம் யாரு நான் அக்கௌண்ட்? உளறேன். இது என் அக்கௌண்ட் தான். அது ட்ரையல் பா. அது ட்ரையலா? ஆமா. சே. சைடுல பார்க்கணும். ரைட் இல்ல இல்ல சைடுல. நான் இதுல வச்சிருக்கேன். How serious is மினிமேஸ்ல இருக்கு. She... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! 76 அர்மராவை மீட் பண்ணிட்டு அந்த It's not நடுவுல as இருக்க 3 simple பொட்டி as மட்டும் that. ஓபன் ஆகல ப்ரோ. Don't you remember what மத்ததெல்லாம் open Baiju said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the கேக்குதா? source is purged, ம். the கேக்குது ப்ரோ, poison கேக்குது in ப்ரோ. his system அது will என்னவா stop இருக்கும்? having any effect. என்னது ப்ரோ? இல்ல 76 The அர்மராவை poison மீட் within பண்ணிட்டேன். ஆனா Jialiang's நடுவுல body இருக்க is சென்டர்ல keeping his இருக்க heart 3 condition பாக்ஸ் under மட்டும் ஓபன் control. ஆகுது. So, மத்ததெல்லாம் 76 மீட் ஆமாமே, பண்ணிருக்க எல்லாமே மாட்டீங்க அப்போ. working? எல்லாத்தையும் இது பண்ணிருந்தா தான் Oh வரும். no. Are you saying? இல்லையா? நான் பண்ணிட்டேனே. Indeed. If the god remains here are மத்தது எல்லாமே purged, ஓபன் ஆயிடுச்சு. இந்த then சென்டர்ல your இருக்க 3 life will மட்டும் தான் come ஓபன் to an ஆகல. end. ப்ரோ எல்லாமே ஓபன் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஓபன் ஆகும் ப்ரோ. I wondered when this day ப்ரோ might அந்த come. இது ரோபோட்ஸ் எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டீங்களா? Wait. அடிச்சிட்டேன். We've all been working our butts அந்த off to கட்டி save போட்டு வச்சிருப்பாங்களே Jialiang's ரோபோட்ஸ். life. அடிச்சிட்டேன். 16 இருந்துச்சு. We can't just give up on him. Baiju, you're a great doctor. Surely you gotta know of some other way we can save him, right? இருங்க அது அப்புறம் பார்க்கலாம். லைவ் முடிச்சிடுறேன். You Okay. could continue to take the மார்னிங் ஒரு poison, 5 which o'clock would buy இருக்கும். you some என்னோட time. பெஸ்டி கால் பண்ணா. As for Jiangli, என்னன்னு கேட்டா இப்பதான் maybe if we put our heads வீட்ல together, we இருந்து can think of ஹாஸ்டலுக்கு something. It appears to me that she was striving to ரொம்ப concoct your பசிக்குது. medicine மேகி for எப்படி you, செய்யணும்னு கேட்டா. right up until the moment when she Then lost consciousness. என்ன பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Maybe it's her greatest ஸ்ட்ரைட்டா wish செவரேறி that you will குச்சி போய் நீங்களே continue to செஞ்சு ஊட்டி take விட்டு it வந்துருக்கீங்க. and live. Dr. Baiju, give it to me ஹாய் straight. ப்ரோ, பொங்கல் மைரன் How long என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ். does வெல்கம் டு தி Jiangli ஸ்ட்ரீம். have? The god பொங்கல் remains have reached செஞ்சுட்டாங்களா? her internal organs. Under பொங்கலா? ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. இதேனே இப்பல But டேய் இப்ப புல் பண்ணும்போது பவர் கட் ப்ரோ. புல் பண்ணும்போது பவர் கட்டா? இது ரொம்ப மோசம். எனக்கும் அதே தான் நினைச்சு. ஓகே ஓகே. ఫోన్ పెడితే కూడా ఊరు పడదు ఇటు వస్తా ఉంటే తినేటప్పుడు కూడా వస్తావు. What would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched இந்த சிரிப்பு substance, அமிதா not only படம் would Jiangli have to keep risking her life to make my medicine for me, சிரிப்பு சிரிப்பா தெரியுமா? but I would have to live with the looming threat of these இவதான் remains மாட்டிக்கிட்டு வந்தேன். breaking பின்னாடி out நிக்க and சிரிப்பா wreaking இல்ல. பாரு havoc லோகேஷ் not சொல்லாச்சு just ப்ரோ. on நான் இந்த me, ட்விஸ்ட் எதிர்பார்க்கல. but my entire 5 ஸ்டார் வந்து family. உள்ள பார்த்தா I know for a கேரக்டர் காணும். fact that I should have died ப்ரீமோ over a ஜென்சன் காணும் decade ப்ரோ. ago. The fact that I've been around to see how you grow up is already a great ப்ரீமோ blessing ஜென்சன் from காணுமா? Rex Lapis. அப்படிலாம் ஆவாதே. If my choice can bring Jiangli back, then even if I, even if ஆமா I ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. die, Jialiang. after cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just a moment. That's all. ஆமா ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டர் 50-50. of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I நடந்து won't 5 be able மினிட்ஸ் to தான் repay ஆகுது your ப்ரோ. kindness in this life. ரிப்போர்ட் எங்க ப்ரோ பண்ணுங்க? சப்போர்ட்ல இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் லோடிங் பேஜ்ல. Is there really nothing else you can do? I am sure that over the 50-50 years, ல இருந்தா உங்களோட Jiangli will have கான்சன்ட்ரேஷன் ஏதாவது tried கிடைச்சிருதா all the பாருங்க 5 conventional ஸ்டாருக்கு. methods known to humankind. குணாலன்ஸ். As for Very good. less conventional methods, I have little expertise besides Cheng Sheng's secret art. ஏன்னா சப்போஸ் அந்த மாதிரி Mortals are ஏதாவது கிடைச்சிருந்தா fated to நம்மள தான் grow அச்சீவ்மென்ட் old and கேட்பாங்க. pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation.
Jiang Li risked it all to save Jialiang's life. And now, Jialiang has to sacrifice himself to save Jiang Li. Oh, Loki's brother, bro. What's the point of it all? I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. ஆமா ப்ரோ Myron And he even Entertainments. got the நீங்க adventurers 50-50 ல guild to இருந்தீங்களா search இல்லையா? for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish. You feel their It'll guarantee. eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up. ஹிஸ்ட்ரியிலேயே புல் பண்ண மாதிரி காமிக்கலையா? நான் இப்போ புல் பண்ணா கூட தான் ப்ரோ காட்டாது. 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் காட்டுமே. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. I read and play games. 1 ஹவருக்கு அப்புறம் கழிச்சு செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ மைரன் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியை. என்ன பிட்டியில இருந்தீங்க அதையும் சொல்லுங்க. சங்கரு Why would these memories come to mind now? ஹலோ சங்கரு அட்மிட் போட்டுட்டாரு. உங்ககிட்ட வந்துட்டு போல. The tighter we cling to what we have. இந்த ஜிபி எடுக்கிறதுக்குள்ள வெறுப்பாயிடும் போல. How I would love to hear இப்ப கூட ஃபீல் ஆகாங்க பண்ணாங்க. your voice one last time. நைஸ். தென் இப்போ வரைக்கும் கால் பண்ணல. நைஸ் நைஸ். எப்படி கால் வரும்? மைரன் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் ப்ரோ 1 ஹவருக்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பாருங்க ஹிஸ்ட்ரியில வந்துட்டு நீங்க இன்னைக்கு புல் பண்ணாத மாதிரி காட்டுச்சு அப்படின்னா போன் ரிப்போர்ட். Dad, are you awake? Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baishu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As நான் things கால் stand பண்ணா எடுக்கல. now, you're more ஆமா. akin to a zombie than a human. I'm a zombie?
That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Who finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jia Liang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Who's assistance. After all, did you not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Qingsa village? Oops. And I'm busted. Without Director Who nudging things in the right direction, we may not have found Jiang Li in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Who told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jia Liang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for good! Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng Funeral Parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she finally gone? If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebratory feast is in order. Hi bro, JK bro, welcome to the stream. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go! Wait up! I'll come too! Baiju, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baiju, Changshang, would you mind if we took this conversation outside?
Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self நானும் would have ஸ்டீக்கிட்ட never வந்து imagined that things would one ரிப்ளைவே day காணோம். turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baizhu. இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு ரிப்ளை பண்றதுக்கு? நீங்க எப்பயாவது ஒரு முறை விளையாட்டுக்காக நைட் பாட்டை மியூட் பண்ணா ஓகே. பட் எப்போ பார்த்தாலும் மியூட் பண்ணிட்டே இருந்தா நான் உங்களை நிரந்தரமா மியூட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். நிரந்தரமான மியூட் மீன்ஸ் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாத காரணத்தினால மாட் பதவியில இருந்து உங்களை கீழே இறக்கிடுவேன். Immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually நைட் பாட்டுக்கு arrived at the same சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி approach. இருக்கு. நைட் பாட்டுக்கு இல்லை, நார்மலாவே தான். But I'm still Ryzen impressed by normal how attack quickly can't you work managed to in gain long such a distance thorough like other understanding of catalysts. it. ஆமா நருட்டோ ப்ரோ Jiang பார்த்தேன். still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. Baizhu, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changshang's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old, and I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another, and then you tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, haven't given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? Maybe our fate is sealed the moment we decide to study medicine. We are doctors, Jiangli. We ought Useful never or say not. that anyone's fate is sealed. அது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. I can tell உங்களுக்கு that யூஸ்ஃபுல்லா over the இருக்குன்றதுக்காக நான் years, வைக்கலை. you've used the contract with எனக்கு வந்துட்டு Changshang to எல்லாரையும் என்ன transfer சொல்றது, many இப்போ வேணா diseases வந்துட்டு and பாத்தீங்கன்னா ஒரு toxins to 3-4 yourself. பேர் தான் வரீங்க, ஹாய் There are சொல்றீங்க, so என்னால விட்டு many முடியாது. that இதே some of ஃபியூச்சர்ல them வந்துட்டு I அதிகமாக don't அதிகமாக even வந்து பாத்தீங்கன்னா recognize. என்னால எல்லாரும் கூட விட்டே Can கொஞ்சம் you வந்துட்டு முடியாது. அந்த டைம் still நைட் பாட் தான் stop ஹெல்ப் பண்ணும். before it's too late? நான் விளையாட்டு இருக்கும்போது I think you நைட் know பாட் the வந்துட்டு answer, சொல்லும் Jiangli. எது Every இதெல்லாம் one of என்னால us from வந்துட்டு, Chenyu அதாவது Vale இந்த believes in the same thing. FAQ frequently asked questions நான் வந்து நைட் பாட்ல போட்டு விட்டேன்னா அவங்க வந்து போட்டாங்க அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவே வந்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட டிவைஸ் டீடைல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா என்னால வந்துட்டு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு முடியாது அந்த டைம்ல. அதை கமெண்ட் போடும்போது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் பண்றோம். Slow down. Baizhu, I know I won't be able to convince you, but please Bro, don't forget that. வேற If one டாபிக் day போலாமா? you're not around anymore, Chi-Chi, ஆட்டோ ரிப்ளை Gui, and அதே all தான் the ப்ரோ. friends ஐ who've டோன்ட் நோ grown மச் fond அபவுட் of you, ஸ்ட்ரீமிங். ஓகே they will நோ all ப்ராப்ளம். miss you dearly.
There's no need to நைட் worry, பாட் ஒரு சிலர் Jiangli. இரிட்டேட்டிங்கா தான் I இருக்கும். know அது what I'm doing. எனக்கே தெரியும். பட் I can only hope so. எனக்கு அது கஷ்டமாயிடும் அது இல்லைன்னா. Baiju, what did Jiangli mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baiju and Zhengli's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Very storytelling time. I Long have stopped ago, artifact when farming plagues ravaged the for a land, month. Nice, bro. one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal Hi bro, medicine Phobia man, welcome to could the not stream. stay the tide of disease. And after Did you get working kava? tirelessly Illa bro, for kava many karana years, pull pannala bro. even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Deactivated. Legends told of an herb lord in Canon Chen பார்க்கலாம். who could cure any illness அதுல known to 1000 episode mankind. நம்ம அப்பா. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. Nice bro. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poisoned chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changshun and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes.
இது Who knows how many more people Hayato. will take on this Team contract? desktop bro. None. My new team name. This contract இதுல மொத்தம் will 1 end 2 with 3 me. 4 5 5 கேரக்டர் இருக்கு. 4 கேரக்டர் தான் ப்ரோ ஒரு டீம்ல வரும். Strict 5 யூஸ் requirements பண்றீங்க. in the host's natural temperament. All my Even hosts Star have been most pure of he is heart. continuing that. But ஆமா. when one with an altruistic nature Today gains I access to played this for art, light. they are more seduced than the average 84th. person by You the mobile miracle battle. of Okay. overturning the laws of life and death. Already. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baiju, does that mean நீங்க I போட்டுருக்கீங்க suppose பாத்தீங்கன்னா that 5 would make கேரக்டர் me a அதுல moth டெம்போ that டிராவலர் yearns மட்டும் for light, but doesn't ரேசரும் want to be தேவையில்ல. burned to a crisp? ரேசர் டெம்போ டிராவலர் Chang தேவையில்ல. Shang's art அதுக்கு can பதிலா வேற transfer ஏதாவது pain and suffering வச்சீங்கன்னா அந்த between டீம் நல்லா people, இருக்கும். but it cannot reduce the total வேற ஏதாவது amount of மீன்ஸ் pain in the world. It's just like we வேற witnessed. யாரா இருக்கலாம். Either சீச்சு Jia வைக்கலாம். Liang feared for Jiang Li's life, or அப்படி இல்லைன்னா Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, மூணே who வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் sacrificed இருக்கும். their lives for ஃப்ளெக்ஸ் their ஆட்டோ principles. யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று. But I do லைக் not wish to join அமினோ their யூஸ் பண்ணலாம். ranks, nor do I wish to சுப்ரோஸ் pass ஆர் on this காசுவா contract அந்த to மாதிரி யூஸ் anyone பண்ணா else நல்லா in the இருக்கும். future. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. 1 minute bro, Many mind may and view the entertainment. notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. Okay, bye guys. But Okay, to bro. me, Bye, bro. Take care, bro. It is no different from the way Take our care. ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Cheng Sheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? ஐயோ இந்த மனுஷன் நேர்ல வர சொல்லிட்டீங்களா? கோலே சிம்பிள். பை ப்ரோ. Precisely. I will be Cheng Sheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with Can me. you my favorite bro? Even the gods of old struggle to achieve எடுக்கலாம் ப்ரோ. அது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு 1 hour 1.5 hour கழிச்சு வந்து செக் பண்ணுங்க ஹிஸ்டரியில. சப்போஸ் நீங்க ஃபுல் பண்ணாத மாதிரி காட்டுச்சுன்னா மறுபடியும் அது சப்போர்ட்ல போயிட்டு இது பண்ண ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. அப்படி நீங்க ஃபுல் பண்ணிட்ட மாதிரி காட்டுச்சுன்னா அந்த அதுல என்னெல்லாம் வந்துச்சு வெப்பனோ ஏதோ ஒன்று அது வந்து வந்திருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கான்னு பாருங்க உங்க பேக்ல. அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஓகே லீவ் இட். அப்படி இல்லைன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. Dr. Baiju, traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk for Changsheng and Paimon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? How good of முடிந்து விட்டது. எவ்வளோ விழுவோம் டப்பா இதெல்லாம் 62 விவோ தானே டோட்டலாகவே. ஓ இன்னும் 10,300 மோர் ஃபார் 7
ஆனிவர்சரி ஒரு டவுட் நியூ பாப்பா சொன்னா கண்டினியூவா கேரக்டர் கிடைச்சா தேர்ட் டைம் வெப்பன் தான் கிடைக்கும். 2 டைம் வெப்பன் கிடைச்சா தேர்ட் டைம் கேரக்டர் கிடைக்கும். அது தெரியல ப்ரோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு. Don't blink. Hey. I'm all for work-life balance. ஐயா But I think this is pushing it. யார் யாரெல்லாம் பைசு எடுத்தீங்க என்ன எடுக்க போறீங்க? கொஞ்சம் ரொம்ப லாகி ரொம்ப லாகிங்க ஐஸ் நீடு. நான் சொல்லணுமா? நீங்க சொல்லணும்ன்ற அவசியமே இல்லை ப்ரோ லோகேஷ் பராஜ். இது அடிச்சேன் நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. எல்லாரும் 5 o'clock ரெடியா இருங்க. அன்னைக்கு அவன் ஃபிளிப்ஸ் பண்ண போறாரு. அலாரம் வச்சுட்டு அலாரமே வச்சாச்சா நைஸ். எனக்கு அப்பாஸ் ட்ராப் கம்மியா இருக்கு. அப்பாஸ் வேற அடிக்கும். Speed of light. The sword comes shadow. Don't blink. Not now. Incoming. Always 99%. கம்மினா 700 கரெக்டா ப்ரோ. 700லாம் இல்லை ப்ரோ, அதோட கம்மி ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் இந்த இதோ இந்த வெப்பன் இது பண்ணும்போது தான் பார்த்து டெவலப் பண்ணும்போது இதோ 200 தான் இருக்கு. இதோ 200 தான் இருக்கு. கம்மியாக தான் இருக்கு. அப்பாஸ் தான் நம்ம வந்து அடிக்கிறதே இல்லையே. அது எப்பயாவது குறுக்கில் வந்தால் மட்டும் தான் அடிக்கிறோம். Don't blink. ஓடி I see everyone.
everything. Yeah. இந்த சவுண்ட் பயங்கரமா Right போடுது. now. Emerge. Speed of light. Cut to the chase. My guiding stars. Incoming. Hey. யார் ஃபாட் மீ டாட் சரிங்களா ப்ரோ? நாளைக்கு தாராளமா வரும் ப்ரோ. நாளைக்கு லைவ் போடும்போது வாங்க அடிச்சிருவேன். ஸ்பீக் மைக் பண்ணிட்டா நான் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் 76 கிட்ட போயிட்டு ஆனால் சுவிட்ச் ஓப்பன் ஆகுது. அது என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்க. ப்ரோ பார்க்குறேன். ரைட். One piece like particular like one particular. Let's go for 25 likes. Hey. Right now. Emerge. Make yourselves a move. Don't be scared. A sight to behold. Right now. Emerge. Right here. Speed of light. Hey. The night is cold. Emerge. Incoming. With sword comes shadow. Hey. My guiding stars. Don't blink. எனக்கு 50 லாஸ்ட்ல டிலூப் வரணும். டிலூப் நைஸ் ப்ரோ. வேர் ஸ்வாட் ஸ்டார்ஸ் எஸ் திங் பேக் ஸ்வாட் ஜி 62 to what 7 level 60. இது இப்படி மாத்துறேன். இது போட்டா ஃப்ளிட் டேமேஜ் பண்ணுவோம். ஆனால் ஃப்ளிட் எடுத்துவோம். இது போட்டா 73 வந்துடும். இது போட்டா ஃப்ளிட் ரேட் கம்மியாக ஃப்ளிட் டேமேஜ். கச்சிங் பஸ்ஸில் தப்பு காமா வேற லெவலில் இருக்கும். டெத் ஸ்டார் டெத் ஸ்டார் Yeah, 20 series. Full 20. புரியல ராம் ப்ரோ. Yeah, 15 series 200. எதுக்கு இந்த ரேஷியோ கொண்டு வந்தா பேரு
எதுக்கு இப்போ கொண்டு வரணும்? கச்சிங்க்கு. ஓ கச்சிங்க்கா? வா இங்கே வர உங்களுக்கு 62 இருக்கு. கிரிட் டேமேஜ் வந்து 220 தாண்டும். அசென்ஷன் பேசிவ் இப்போ தான் 60ல் இருக்கா. ரெமோடியல் ஜெட் கட்டர் 94க்கு 94 ரொம்ப அதிகம் ப்ரோ. ஓப்பனாக சொல்கிறேன் 94 ரொம்ப அதிகம். சிடி தருவாளா? ஆமாம் ப்ரோ. ப்ரோ சேனல் லோகோ சீனாக இருக்கு. தேங்க்யூ ப்ரோ. அது நான் தான் ஏன்டா போட்டுக்கிட்டு 60ல் இருக்கேன். 69.2 தான் இருக்கும். இதுலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். 78 88 88.4 வருது லாஸ்ட் வரைக்கும். $19.2 இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆமாம் ராம் ப்ரோ. இப்பயே நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேனே. 50 220 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீமாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அது கொஞ்சமாவது முயற்சி எடுக்கணும். கச்சிங்க மட்டும் லெவலப் இது அந்த இது கொண்டு வந்தால் பார்த்தாரு. மற்றதும் கொண்டு வரணும். 4 பீஸில் கொண்டு வரணும். இல்லைன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற 2 பீஸ்லேயாவது கொண்டு வரணும். ஏதோ ஒரு பீஸில் கொண்டு வரணும்னா எப்படி வேணாலும் கொண்டு வரலாம். நானே கொண்டு வரேன் பாருங்களா இப்படியே. எனக்கு இன்னும் புரியல. டேமேஜ் இஎம் என்னதான் கேரக்டர் பில்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. அதுக்கு நான் தனியாக மேக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. பிகினர் கைட் போடணும். லாஸ்ட் வீக் தான் வந்து சென்னை போனனால எதுவுமே கிரியேட் பண்ண முடியல. இந்த வீக் ட்ரை பண்ணுறேன். 2 பீஸ் கிளாடியேட்டர், 2 பீஸ் தண்டரிங் ஃபியூரி போட்டு காலத்தை ஓட்டிடலாம்னு பார்த்தேன். ஏன் இருங்க வெயிட். 2 பீஸ் கிளாட், 2 பீஸ் தண்டரிங் ஃபியூரி தானே. நீங்க சொன்ன அதே 2 பீஸ் தான் போடுறேன். இது வேணாம். 72 or 213. வெப்பனை கூட மாத்திடுறோம் பார்க்கலாம். over 213. இன்னும் அசென்ஷன் ஸ்டாட்ல இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டோன்ட் வரி. ஹாய் ப்ரோ, பிரின்ஸ் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 2 பீஸ் எனக்கு அப்படி போட தெரியாது. 2 நிமிஷம் ஆகுது. பிரின்ஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? பெஸ்ட் மெயின் டிபிஎஸ், பெஸ்ட் ஹீலிங், பெஸ்ட் ஷீல்டர், பெஸ்ட் சப்போர்ட்டர். அது ரொம்ப பெருசாக போகும் ப்ரோ. ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டிபிஎஸ்ன்னு ஒன்றும் கிடையாது, நிறைய இருக்கு. எல்லா டைப்ஸ்லேயும் ஒன்று இருக்கு. அது உங்களுக்கு எந்த டைப் பிடிக்குமோ அது நீங்கள் தான் பார்க்கணும். சரி ஓகே, இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கேட்குறீங்க, மேக் பண்ணுறேன். பட் அதனால் ஸ்லோவாக சொல்ல முடியாது. ஸ்லோவாக சொன்னால் வீடியோ வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு போகும். 1 மணி நேரத்துக்குலாம் வந்து வீடியோவெல்லாம் மேக் பண்ணி போட முடியாது. ஸோ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தான் முடிப்பேன். அதுலேயும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஓகே. அதுலேயும் நான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுவேன். ட்ரை பண்ணாமலாம் இருக்க மாட்டேன்.
புரியும் நம்புறேன். புரியலன்னா நீங்க தாராளமா லைவ்ல கமெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய பேர் தான். ஆமா. ராம் ப்ரோ பாத்தீங்களா என்னோட 2:2 ரேஷியோ தனியா போடு ப்ரோ. ஹைட்ரோ தனியா அந்த மாதிரி போடுறது. டைப்னா அந்த டைப் இல்ல பையா. ஸ்வாட் கிளேமோர் போலாம் கேட்லிஸ்ட் இந்த மாதிரி இதுலயும் இருக்கு. அதாவது ஹைட்ரோல ஸ்குவாட் போலாம் கேட்லிஸ்ட் அண்டு வேற இருக்கு கிளேமோர் இத்தனை டைப் இருக்கு. பைரோல ஸ்குவாட் கிளேமோர் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்ஸ் பிடிக்கும். நிறைய பேர் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்ஸ் தான் பிடிக்கும். ஒரு சிலருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரேஞ்ச் ஃபைட்ஸ் பிடிக்கும். இந்த போ கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சவங்க இருப்பாங்க. பார்க்குறேன் நான் அது எந்த மாதிரி போடுறதுன்னு சொல்லி நான் யோசிச்சு போடுறேன். எலமெண்ட் வைஸ் போடலாமா இல்லைனா வெப்பன் வைஸ் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு போடுறேன். ஹைட்ரோவில் பியூர் டிபிஎஸ்னா சைல்ட் அண்ட் அயாட்டோ. வேற யாரும் இருக்கா? ஹைட்ரோவில் தான் டிபிஎஸ் கம்மி. ஆமா ராம் ப்ரோ, ஹைட்ரோவில் தான் டிபிஎஸ் கம்மி. அது உண்மைதான், ஹைட்ரோவில் தான் டிபிஎஸ் கம்மி. போதும் லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசா போயிட்டு. அதுக்குதான் ப்ரோ நானும் சொல்றேன் மைண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் பெருசா போவோம் அப்படின்னு. லிஸ்ட் பெருசா தான் போகும். ப்ரோ இப்ப இருக்கிற 4 ஸ்டார்ல எதுவும் இல்லை. யாரும் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் 4 ஸ்டாரியா? 4 ஸ்டாருக்கு அவ்வளோ ஃபுல் பண்ணாத ப்ரோ. நல்லா வெறுத்துட்டி. எந்த தூரத்தை நான் வெறுத்தேன்? திஸ் திங் இது எதுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. நான் இதை பில்டும் பண்ணல. பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். என் கேம்ல தான் வந்து பில்ட் பண்ணுவேன். இதுக்கு C0ல இருந்தத C6 ஆக்கனா லிட்ரலி பார்பரா 2 கான்சலேஷன் தான் கேட்டேன். அந்த பேனர்ல பார்பரா C4ல தான் இருந்தது. அந்த பேனருக்கு முன்னாடியும் C4ல தான் இருந்தது. அந்த பேனருக்கு அப்புறமும் இன்னமும் C4ல தான் இருக்கு. ஆனா இந்த பீஸ் ஆஃப் ஷீட் மட்டும் C0ல இருந்து C6 ஆயிடுச்சு. எது ப்ரோ கோலேவா? ஆமா, லிட்ரலி 6 கான்சலேஷன் கொடுத்தான். 7 கொடுத்தான். எனக்கு ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தரல. அதேதான் 4 ஸ்டாருக்காக எப்பவும் ஃபில் பண்ணாதீங்க. நஹிடா கிடைச்சிருச்சு, என்ஜாய் பண்ணுது. நஹிடா கிடைச்சா என்ஜாய் பண்ணுது. 5 ஸ்டார் எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணுங்க. காஞ்சி உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்களா சரி. ஓ அதே ஸ்டைல ப்ரோவா ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது வரும் ப்ரோ. சேர்த்து வச்சு வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ இருக்கிறதுல எதுலையும் ஃபுல் பண்ணாது, சேர்த்து வைங்க. என்கிட்ட 2 5 ஸ்டார் இருக்கு. அது அயாட்டோ அண்டு நீலுவா ப்ரோ. அது ரெண்டுமே மெயின் டிபிஎஸ்ஸா? நீலு மெயின் டிபிஎஸ். நீலு ஒரு நீஷ் கேரக்டர். நீஷ் கேரக்டர்னா அதை ப்ளூமுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், வேற எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. அது ஹைப்பர் ப்ளூமுக்கு கூட யூஸ் பண்ண முடியாது. ஹைப்பர் ப்ளூமுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது, பர்ஜனுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ப்ளூம்லேயே வந்துட்டு ஹைப்பர் ப்ளூம் இருக்கு, பர்ஜன் இருக்கு. அதுக்கு கூட அது செட் ஆகாது. வெறும் ரா ப்ளூமுக்கு மட்டும் தான் செட் ஆகும். ஹைப்பர் கேரி எஸ் ஹார்ட் பட் ஸ்ட்ராங். ஸ்ட்ராங் தான் ப்ரோ பிரதீப் ப்ரோ. ஆனால் இப்போ நீங்கள் நீடு எடுத்தது நஹிடா எடுத்திருந்தீங்கன்னு வைங்களேன். நஹிடா வந்து யூனிவர்சல் கேரக்டர். ஆக்ரவேட், ஸ்ப்ரெட்டு, வீக்கண்ட், பேர்னிங், பர்ஜின், ஹைப்பர் ப்ளூம், ப்ளூமு வேற என்ன இருக்குது? ஆக்ரவேட்டு, குயிக்கனு, ஸ்ப்ரெட்டு,
ப்ளூமு, ஹைப்பர் ப்ளூமு, வெர்ஜினு, In adventuring as பர்னிங்கு, in business, you always have to 7 seize the விதமான டீம் opportunity நீங்க while யூஸ் it's பண்ணலாம். there. நஹிடா இந்தியாவில்கிட்ட அதான் நீல் எடுத்து வச்சிருக்காரு. எங்க நஹிடா இருக்கும்? பிரதீப் ப்ரோ நஹிடா இல்லாம நீலு யூஸ் பண்றதே கஷ்டமா இருக்கும். நஹிடாக்கு நீலு தேவையில்லை, நீலுக்கு நஹிடா தேவை. நான் லைலாக்கு நஹிடா பேனர்ல மிஸ் பண்ணேன். இட்ஸ் நாட் ஹாப்பி. என்ன மறுபடியும் நெகிழ வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஆக்ரவேட்டு, ஸ்ப்ரெட்டு, குயிக்கமு, வேற ஏதாவது இருக்கு. ப்ளூம் இல்லாம ப்ளூம் இல்லாத சரி ஏதோ ஒன்று 7, 8 அவ்வளோ இருக்குது. அவ்வளோ டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அவருக்கு தெரியாதோ தெரியல ப்ரோ, தெரியாதுதான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ லைக் டு புரியுது. அது ஒண்ணு இல்லை நீங்க நீரு வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்கும். ப்ளூமுக்கு மட்டும் தான் அது நல்லா இருக்கும். அது நான் இப்பயே சொல்றேன். நீ வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்றீங்கன்னா அது கான்சலேஷன் வேணும். C0ல நீரு ப்ளூமுக்கு மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும். அந்த ப்ளூமுக்கு மட்டும் நல்லா இருக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நஹிடா வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் நீங்க வெளில எடுக்கலாம். நஹிடா இல்லாம வேற ஒரு 10 கேரக்டர் வச்சு எடுக்கலாம். பட் ஃபுல்லாலாம் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. டென்ட்ரோ டிராவலர், நீலு, யாவ் யாவ் இருந்தா யாவ் யாவ், அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு கோலையை கூட யூஸ் பண்ணலாம். கோலை லில்லி அதில் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். கொஞ்சம் வேறு எதுவும் யூஸ் ஆகாது. இங்க என்ன பண்ணுது இது? நீங்க இது இருக்குமே அந்த வல்ச்சரு எங்க போச்சு? கீழே ஏதாவது இருக்கா? அந்த வல்ச்சர் இருக்கு. லைக் சொல்லுங்க ப்ரோ பிரதீப் ப்ரோ. மஹிரா வச்சு பாம்பு நல்லா இருக்கு. இந்த வல்ச்சர் எங்க கொண்டு வச்சிருக்கீங்க? வேரிஷன். ஹாய் ப்ரோ, கிரிட்டோஃபி வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அப்போ பையன் வந்து பேசி சாப்பிடு. எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? வைது ஹீலர் அண்ட் ஷீல்டர் ப்ரோ. அவன் ஹீலிங் தான் ப்ரோ, ஹீலர் அண்ட் பூஸ்டர். ஷீல்ட் வந்து அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது, ஸ்ட்ராங்லாம் கிடையாது. Your journey ends here. Right here, right now, right here. Incoming. Nowhere to hide. Lord of Sand, your sacrifice is ready. Speed of light. Pound into the ground. Hey. My guiding stars. The night is cold. With swords from shadow. Incoming. அடடா. Yes. I got the Baisu. Nice. Not now. Everyone hold hands. Speed of light. Hey. Right now. Emerge.
ப்ரோ நம்ம ட்ரெயின் தனி ஓவர்லோடு வேண்டியதுதான். ஓவர்லோடா? ஓகே, அது உங்களுக்கு ஏர்லி கேம்ல ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க. என் கேம்லயும் உங்களுக்கு செட் ஆகுதுன்னா ஓகே தான். ஏன்னா ஓவர்லோடு வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு செட் ஆகாது. ரிவீட் நல்லா My guiding stars. Hey, right here, right now. Emerge. உங்களுக்கு செட் ஆகிற ஸ்டைலில் தான் ப்ளோ பண்ணும் ப்ரோ. 50-50 ப்ரோ, கிடைக்காதுன்னு நினைச்சு பண்ணேன். நைஸ் டெத்து கன்ஃபார்ம். பிரதீப் ப்ரோ அவருக்கு முடிச்சிருக்கா விட்டுருங்க, பயன்படுத்தாதீங்க அந்த மனுஷன். இல்லை அந்த விளையாட்டு ஓவர்லோட்ல சரி. நீங்க பேசிட்டோம். ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ பாருங்க. ஓ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ மாற்றிட்டீங்களா? நைஸ். பைஜுவாக தான் இருக்கும். இல்லை இதோ நீ காவா பண்ணி நைஸ். எலக்ட்ரோ ஸ்ப்ரைன் தண்ணியில மாட்டி பட்ட பாடு இருக்கே. நைஸ். அது கொடூரமா இருந்திருக்குன்னு உங்களோட ஃபீலிங் எனக்கு புரிஞ்சு போட்டு. சரிப்பா, எக்ஸ்ப்ளோரிங் 100 பண்ணிட்டு பார்க்குறேன். அலைக்கே தண்ணி தான். என்ன ராம் ப்ரோ, எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் 100% பண்ணிட்டு குத்தி காட்டுறீங்களா? எங்களுக்கும் காலம் வரும். ப்ரோ நேம் போட்டாலாம் வராது ப்ரோ. வைரன் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் யூஐடி போட்டாதான் வரும். யூஐடி அனுப்புங்க. யூஐடி 3-3 பிரிச்சு அனுப்புங்க. Right now, emerge. I'm always watching. Right now, right here, right now. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கீங்களா? இதோ இருக்குங்க. 75 நீடு 12 HP. ஓகே, ரைஸ் போரா சீரியஸ்லி? ஓகே, அட்டாக்கா ஏதோ ஒன்று மஸ்ட். இது என்ன ப்ரோ பார்க்கணும்? 4.1ல நெக்ஸ்ட் 4.1ல தான் நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லா. நைஸ். பில் பண்ணுங்க ப்ரோ, பில் பண்ணிட்டு காட்டு. டிராவலருக்கு இந்த வெப்பன் ஓகே, லைடோவுக்கு வெப்பன் மாற்றணும். ஷாங்லிங்க்கும் வெப்பன் மாற்றணும். இவளுக்கு ஓகே, நீலுவுக்கும் வெப்பன் மாற்றணும். இந்த வெப்பன் இங்க இருக்க வேண்டும். இந்த தலை இந்த உடலோடு இணைய வேண்டும். இந்த தலை
இந்த உடலோடு இணைய வேண்டும். மாத்தி போட்டு. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஷாக்டு. அதுல இருந்து வெளியே வர முடியல. வெளியே வர முடியலையா? இழுத்து போட்டு தூங்கி இருக்கிறோம். 160 நிமிஷம். காயா ஆர்டிஃபேக்ட். இப்போ ஆர்டிஃபேக்ட்னா நீங்க இப்பதான் ஃபார்ம் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. பார்த்தாலே தெரியுது. பார்க்கணும்ன்ற எப்படி ப்ரோ இது நீங்க மனசாச்சே நான் பாவம் ரிட்ரேட்டே இல்லை ப்ரோ. ஃபார்ம் பண்ணுங்க ப்ரோ. எதுவுமே ஃபார்ம் பண்ணல. 2 பீஸ் போடலாம். வெறும் 2 பீஸ் தான் இருக்கு. சரி, எலமெண்டல் மாஸ்டி காயாவுக்கு இருக்கு. காயாவுக்கு எலமெண்டல் மாஸ்டி தேவையே இல்லை. பட் எலமெண்டல் மாஸ்டி ஒரு நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட். ஸோ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணியே வச்சுக்கலாம். இது சப்ஸ்டாட் என்னதான் கேவலமாக இருந்தாலும் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 28% வந்துடும். ஸோ பெஸ்ட்டு சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். எவ்வளோ சார் கிரிட் டேமேஜ். இது கீழே கிரிட் ரேட்டே இல்லை. இதை தூக்கி போடலாம். இதையும் தூக்கி போடலாம். அப்படியே நான் கிளம்புறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதையும் தூக்கி போடலாம். ஹெச்பி காப்லெட் இருக்கு. வைடு ஹீல் பண்ணுவாளா இல்லையோ? எனக்கு தெரிஞ்சு வைடு வைடு டெவலப் வைடு எலக்ட்ரான் கேள்வி போட்டு இப்போதான் ஹைட்ரோல பார்க்குறேன். ஹெச்பி சார் ஓகே. சென்ஸ். எஸ் ரொம்ப பாருங்க ஹீலிங். இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த பீஸ் வந்துட்டு 45 முன்னாடியே டொமைன் அடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு டவுட். 45 வரதுக்கு முன்னாடி டொமைன் அடிச்சு ரெசின் எல்லாம் காலி பண்ணிருக்கு. காலி பண்ணனால் எல்லாம் போஸ்டர் ஆர்டிஃபேக்டாக உள்ளது. போஸ்டர் ஆர்டிஃபேக்ட் கூட ஏதோ நல்லது இருந்தால் பரவாயில்ல. ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸ் இந்த மாதிரி நல்ல இல்லாத ஆர்டிஃபேக்ட் தான் இருக்கும். ஏதோ 5 ஸ்டார் இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. செட் போனஸ்க்காக போட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். 4 ஸ்டாரை போட்டு என்ன பண்ணும் ப்ரோ? மாற்று ப்ரோ ஃபுல்லா. இல்லை எனக்கு புரியல. அயாட்டோக்கு அட்டாக் காப்லெட்டு, வெய்டோவுக்கு ஹைடு டேமேஜ் போனஸ் காப்லெட். ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? இந்த தலை இந்த உடலோடு இணைய வேண்டும். இந்த உடலோடு லாஸ் யாருக்கு? பேரலல் யூனிவர்ஸ்ல இருக்காரோ தெரியல. இருக்கும் 5 நாளா என்னோட இந்த அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலையா? அவட பாவத்தை இப்போ ஓபன் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு இதை மட்டும் அடிச்சுட்டு யாரோட அக்கௌண்ட் ப்ரோ? இதோ இருக்காரு மைண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ். அந்த சந்தீஷ்ன்ற அக்கௌண்ட் அவரோடது. இப்போ ஆனோஸ் 97 பார்த்து என்னோடது செகண்ட் அக்கௌண்ட். My guiding stars. Speed of light. Right here. Emerge. Nowhere to hide. அதுக்கு மூவியும் நினைக்கிறேன். சரி என்னோட செகண்ட் அக்கௌண்ட் போவோம். ஞாபகம் இருக்கு ராம் ப்ரோ. என்னோட செகண்ட் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணிட்டு வரேன் கைஸ்.
ஆக்சுவலி என்னோட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல என்னோட 2வது அக்கௌண்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறமே எனக்கு 2வது அக்கௌண்ட் இருக்கிறதே ஞாபகம் வந்துச்சு. 5 நாளா இப்போ போகக்கூடாது. ஒன்று எந்த ஆர்டிஃபேக்ட் போடலாம்? யாருக்கு ப்ரோ? பைசூகா. பைசூக்கு 2 பீஸ் ஹெச்பிஎம் போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து டீபூட் மெமரி, உங்கள் டீமில் வேறு டீபூட் மெமரி யூஸர் இல்லைன்னா டீபூட் மெமரி யூஸ் பண்ணலாம். இது 2 ஆப்ஷன் தான் ப்ரோ. உங்கள் டீமில் டீபூட் மெமரி யூஸர் இருந்தால் கோ ஃபார் 2 பீஸ் அட்டாக், 2 பீஸ் ஹெச்பி, 2 பீஸ் ஹெச்பி. அப்படி டீபூட் மெமரி யூஸர் இல்லாத பட்சத்தில் டீபூட் மெமரி நீங்கள் போகலாம். அந்த டைமில் ரொம்ப எப்படியும் ப்ரூவ் பண்ண போகிறதில்ல ஃபோட்டோ. இது இருக்காது. கரெக்ட். இப்போ அதோட பிடிக்கணுமா? அஞ்சு நாளாவா? ஆமாம் ப்ரோ. இது கண்டென்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு. புக்கு வந்து condition important. Add Astro. Bro, today candies will posted. அந்த கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் அப்படி சொல்லலாமே. அந்த கேரக்டர் பத்தி எனக்கே குழப்பமாதான். வைரல் மிஸ்டர் விஜய் ப்ரோ, ஓப்பனா சொல்ல போனா அந்த கேரக்டர் பத்தி எனக்கே தெரியாது. அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கேரக்டரா இருக்குது. அதை இப்போதைக்கு பில்ட் பண்ணாதீங்க. வீக்லி பாஸ் கூட அடிச்சிட்டு மாட்டாங்க. யாராவது வரீங்களாப்பா? வீக்லி பாஸ் அடிக்கலாம். எனிஒன்? நோ பில்ட் இட் ப்ரோ. மைரன் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் அந்த கேரக்டர் பற்றி தெரியாமல் சொல்லாதீங்க ப்ரோ. அந்த கேரக்டர் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. நான் ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட் தரேன். ஏன்னா அந்த கேரக்டரோட கிட் வந்து எனக்கு புரியும், பட் யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அது ரொம்ப நீஷான கேரக்டர். ஐ காட் கான். இங்க இல்லை, சாரி, உங்ககிட்ட போ. தி ரேடியன் ஷோகன். எல்லாரும் போகும். ஓகே, 10 கேரக்டர் அப்டேட் பண்ணுற கார்ட்ஸ். விஜய் ப்ரோ, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4, அதாவது ஒரு டீம் சூஸ் பண்ணி அந்த டீமை ஃபஸ்ட்டு லெவலப்பு, டேலண்ட்டு, ஆர்டிஃபேக்ட்டு, வெப்பனு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற கேரக்டர் போகிறது நல்லது. நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் வாய் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட எல்லா கேரக்டரும் போக்குமா சுற்றிட்டு இருக்கேன் ராம் ப்ரோ இருக்கும்போது. ஐயோ, அதை மட்டும் மறக்கவே மாட்டேன். I never embark on a journey without a good book to இவர் accompany தான் me. யூஸ் பண்ணுறாரு. இவர் சப்போர்ட்டாக இருக்கு.
இன்னும் ஃப்ரெஜைல செல்லும் காலி பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்களா? அந்த மனுஷன் காலி பண்ணிட்டாரு. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty. Nice. As a jeweler cherishes their ஆனா நான் தான் gems. பயங்கரமா அடி வாங்குவேன். If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due Hey, to bro, start கொஞ்ச நேரத்துல launching join new பண்றேன். releases today. ஓகே Might ப்ரோ. we add a small detour ஹலோ to பாஸ். our adventure? ஊர் நீ எடுத்துட்டாரு. யார் வாங்க ப்ளே பண்ணுவோம். கைடன்ஸ் வாங்கணும் கொக்கா. ப்ரோ நான் வரலாமா? உங்க வேர்ல்ட்ல வரல ப்ரோ. வரலாம் தான் நினைக்கிறேன். நான் 15 தான் இருக்கேன். Adventure time. This world, a fleeting shadow. Pathetic. Weak. Pathetic. Embrace the ice. Absurd. Illusions are but distractions. Illusion, was Take flight. Stand back. Your verdict is decided. Be gone. Your verdict is decided. Without yearning, all returns to silence. Purge all obstacles. Perish. Inferior. There is no escape. Whirling snow. Think you can bully me? Witness the final calamity. My apologies. Take flight. Eternity is in my hands. Can't keep my eyes okay. open. நான் குட்டி அதை பார்க்க முடியல கட்சியில. Team Rocket to art. Serenity on the beat. My apologies. Let's light it up. So rude. What? Sakura swirl. The eye sweeps the land. போயிடுச்சு. Think you can bully me? Whirling snow. Hold the line. Lightning falls on the land of eternity. Take flight. Weak. Be gone. This body is eternal.
Witness the final calamity. Purge all obstacles. Inferior. Purge all obstacles. Think you can bully me? Eternity is in my hands. Only emptiness awaits. வாங்க ப்ரோ மைண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, என்னோட யூஐடி காட்டுறேன். ஓ அது திஸ் எல்லாம் தான் ப்ரோ காட்ட முடியும். That was 8788979695. Normal காட்டுறேன் 8788979695. பண்ண போறேனோ பண்ணுங்க. A blade embraces its duty. Next. As a jeweler cherishes their gems. So jealous says this thing. Wish to go. Ready bro. பண்ணாரு ஃபயர் ஐஸ் ரெண்டோ கஷ்டம் கொடுத்தாரா செகண்ட் ஐடி 50 ஆமாம் ப்ரோ செகண்ட் ஐடி 50 தான். வேணாச்சி நீங்கள் இந்த மெயின் அக்கௌண்ட்டில் 2 சிக்கன் ஷாப் ஃபுல்லாக பை பண்ணுறீங்களா? பை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ இன்னும் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஒன்றே ஒன்று. அந்த பீஸ் வரங்க 250 அடிக்கல இன்னைக்கு அந்த பீஸ் வரட்டும்னு கூட வரட்டும். வாங்க குணாலன் கீச்சி பார்த்தீங்களா? கீச்சி ரொம்ப வெளிக்கொண்டு இருக்கு. சைனம் A blade embraces its duty. As a jeweler cherishes their gems. உள்ள வாங்க. Roots catching next chapter made for them. Oh, child are getting ready for fight. Amma. Child gone முன்னாடி. Child சொல்றீங்க. Child. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities.
So this is a day in the life of a traveler. I'm learning more about you all the time. கேரக்டர்லாம் பில்ட் பண்றேன். நானே எனக்கு கேரக்டர் பில்ட் பண்ணாம இருக்கேன் பாருங்க. சீமை ஐயாக்கா கோபியமா சுத்திட்டு இருக்கா. A blade embraces its duty, ஐயாக்கா as a கோபியம் jeweler மாதிரி. cherishes their gems. Spare myself the hair and makeup routine today, and happily idle my time away. Already forgot. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. அவ்வளவுதான். ஆடி செல்வம். Looks like a family. Let's go somewhere. Aggressive cooler. dad, I only wish life could be as over-excited, leisurely as this elder a little child, more often. silent in the child. How greedy of Sorry, me. boss boy, have a good day. Okay, come on, bye, better. Coffee school girlfriend. Just imagine. Yesterday, please, I'm a good. Imagination தாங்க. அப்ப நான் அது எப்படி ஆகும் அப்படின்னு அது. You dare overstep your mortal authority? அப்படிதான் நான் இப்ப என்னடா பண்ணுவா? வா. ஆடி. யம்மு. பரவாயில்ல மொத்த அடியும் வாங்கிடுச்சு. எம்மே There is no atonement for 1,000-year pain! Today, you witness your reckoning! So rude. Shake your hands, stir. Face me! Heal பண்ணுங்க இப்ப கம்மி. Please heal me. Enraged earth will not absolve you! You stand upon your tomb, though you know it not. Break the ice. My பாவத்தை வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. Experience an eon of suffering. Bye bro, good night. Okay, bye bro. Bye run. Good night. Hi bro, CB Gaming, welcome to the stream. செத்துருக்கணுமே செத்துருச்சு. நான் வரேன் ப்ரோ. வர முடியலன்னு சொன்னீங்களே ப்ரோ. வேர்ல்ட்ல விட நான் பாக்குறேன். எல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் பிரச்சனை.
Speaking hybrid. 2 feet. குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் ஒரே அதைய அது எப்படி ஆஸ்டாகாக்கு மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. கேட்கலாம் ஒருத்தவங்க போய் அதுதான் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன். குளிர்ச்சி அடிக்கும் குளிர்ச்சி தான் தேவைப்படும் எனக்கு தெரிஞ்சு. What artifacts will lost? 1 billion. ஆமா. ஓ டெய்லி கமிஷனா? சுத்தம் பார்த்துருச்சு பார்த்துருச்சு. ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு குட்டி எப்போ வரும்? ராம்குற கடைசி வெயிட் பண்ணிட்டே வேண்டியதான். ஆர்டிஃபேக்ட் சிஸ்டம் ஏன்னா மொத்த ஸ்டோரியும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வேணா இவனுங்க ஆடியன்ஸ் என்னமோ இங்கே தக்க வைக்கிறது அப்படி பண்ண வாய்ப்பு. ஆர்டிஃபேக்ட் சிஸ்டம் லைக் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சாப்பிட்டா கைசா அப்படியே லைக் படம் பார்த்துங்க, லைக் போட்டுக்கோங்க. புதுசாக யாராவது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆமாம் இது அடிக்கிறது அயாக்கா இருக்கு. அயாக்கா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்மி பீஸ். ஸோ நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம். நம்ம அப்படியே ஒதுங்கிக்கலாம் சப்போர்ட் பண்ண. 60 build a dream 7 people this இருக்கு. Oh my god nice. இது செடிங்களா எல்லாம் வந்தாச்சப்பா. பிரதீப் பீஸ் பின்னாடி எனக்கு வாக்கு மோட்ல வருது. ஆட கொழுப்பு பார்த்தீங்களா? எல்லாமே டிஃபென்ஸு ஹெச்பி டிஃபென்ஸு ஹெச்பி நைஸ் அப்படிதான் கொடுப்பேன். இங்கே என்னது போட்டுருக்காங்க? அதில் இம்யூன் வந்துச்சுன்னா அது என்னோட அட்டாக், என்னோட அட்டாக் தான். ஐயோ நான் ஸ்பெஷல் அடேங்கப்பா.
ஒன் ஷாட். அது இந்த அக்கவுண்ட்ல எப்படி ப்ரோ பண்றது? ஓ, உங்களை ஒன் ஷாட் பண்ணிருச்சா பிரின்ஸ் ப்ரோ? நான் இப்பதான் உங்க நேம் பார்த்தேன். எப்படி ஒன் ஷாட் பண்ணுச்சு? பில்டு தானே உங்களை நீங்க வாங்க. எங்க சாங்லிங் பீஸ் எங்க? உங்களை மெதுவாக பண்ணிட்டு நாளைக்கு தான் பண்ணுவேன். வார்த்தைலாம் இல்லைங்க பாருங்க, பயம்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துச்சு. அந்த சர்வே ரிசல்ட் உங்களுக்கு டெலிகிராம் எந்த சர்வே ப்ரோ? அதுவா? அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன். ஜெரையா தானே? ஜெரையாலாம் இல்லை. ஹினாட்டா 3வது பிளேஸ், 10th பிளேஸ். ஹினாட்டான்றான் ப்ரோ இவ சாக்குரா. அந்த நாய் என்னத்துக்கு அந்த இதுல இருக்கு? எப்படியோ அவளோட பேக் ஸ்டோரி பார்த்தா ட்ராஷாக தான் இருக்கு. அது என்னத்துக்கு வந்து இருக்கு? ரிட்டன் மேட்ச் ஓகே நைஸ். ஜியோடம் இட் வாஸ் நல்லா. ட்ராஷ் சாப்பிடா. டாப் 10 ஜிராயா. ஆமா, அது தெரியும். ஜிராயா அதெல்லாம் என்ன சொல்றது, ரொம்ப டீப்பா தான் ப்ரோ காட்டாம தானே, பட் காட்டிட்டானு ஜிராயா அதெல்லாம். அதால தான் நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்க. பட் ஆல்ரெடி பார்க்க நருட்டோவை போட்டு வச்சிருக்கிறானுங்க. நருட்டோ சாஸ்கேலாம். நருட்டோ சாஸ்கேலாம் என்னத்துக்கு விளையாடி? அது ஒட்டுமொத்த நருட்டோ சீரீஸே நருட்டோக்காக தான் எடுத்தது. கூடவே சேர்ந்து சாஸ்கேவும் இருப்பாங்க. அதுக்கு எதுக்குடா? இல்ல எனக்கு புரியல. அவனுங்களே மறுபடியும் பார்த்து என்ன பண்ண போறானுங்க? பேஸ் பண்ண முடியாது. ப்ரோ லேப் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கா? சார்ஜ் இருக்கா? இல்லை, கிளிக் பண்ணி பார்க்கணும். சரி, கடையில் எடுத்துன்னு போய் செக் பண்ண ப்ரோ. ஒயர் ஏதாவது லூஸ் ஆகும். நீங்களே பிரிச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான். ஏதாவது ஆச்சுன்னா சர்வீஸ்லாம் இருக்கா? ஓவர் ஹீட் ஆனால் ஆகும், ஆஃப் ஆகும். அவர் ஸ்க்ரீன் மட்டும் தானே ஆஃப் ஆகுதுன்ற.
Jade Barsla. Jade Barsla. Bye bro. Okay bro, bye bro, bye bro. Jade Barsla. A blade embraces its duty as a jeweler. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Oh, இது வேணுமா? Process பண்ணா எனக்கு வர பாருங்க. ஒண்ணுதான் வருது. A blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems. 5 minutes. Hi bro, NLGT. Welcome to the stream. இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டடா நைஸ். என்னடா அது? So this is a day in the life of the traveler. That's good. I am new player. Namaste bro, namaste bro. Welcome to the Genshin community. Bro, Ben LGT, sorry bro, we can't understand Hindi. We can understand, but we can't communicate in Hindi. I'm making content videos, tips in Tamil language. Let me scribe. Whirling snow. Race you. வாங்க தலைவா, வாங்க தலைவா, வாங்க தலைவா. That over, bro. Take flight. Crush. Unthinkable. ஐயே, இது ஓவர்லோட் பண்ணி சாப்பிட்டுங்க. Overload ఉంటాங்க. Hello bro. We can't speak Hindi bro. We don't know how to speak Hindi. You can communicate with us in English bro. We are from Tamil Nadu.
A blade embraces its duty. Okay, guys. We'll see tomorrow. Freeze. Swift and merciful. And thanks for the lovely likes. Good night. A blade is like a tea leaf. Only those Bye, who bye, sample bye. it many times can appreciate its true qualities. Thanks for visiting us through Then LGT. Thank you so much. Lokesh Balaji. Boy. Prince Pro Boy. Pradeep Bro Boy. Ram Bro Boy. All of them. Bye, 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 boy. Good night.